සියලුම දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සෑම වර්ෂයකම සංවිධානය කරන ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ප්‍රධානතම අංගයක් බවට පත්ව තිබෙන කන්නංගර අනුස්මරණ දේශන උත්සවය දැන් ආරම්භ කරන්නටයි සූදානම. මේ මොහොතේදී මංගල ප්‍රදීපයේ දැල්වීමේ අවස්ථාව සිදු වෙනවා. මංගල ප්‍රදීපයේ දැල්වීම සඳහා එක් වූවා ප්‍රධාන ආරාධිත ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමන්, මෙවර කන්නංගර අනුස්මරණ දේශනයේ දේශක අධ්‍යාපනයේ ගෝලීය භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ ලෝක බැංකුවේ ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන මහත්මයා, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග මහත්මයා ඇතුළු සම්භාවනීයන් මේ අවස්ථාවට එක් වුණා. එවනම් අපි ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා මේ අවස්ථාවේදී මේ සමරු දේශනයේ ප්‍රධාන පීඨිකා වෙත අසුන් ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමන්ට, ඒ වගේමයි හර්ෂ අතුරුපාන අද දේශක අධ්‍යාපනයේ ගෝලීය භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ ලෝක බැංකුවේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග මහත්මයාට. එhmenan බොහෝ කාර්යයන් මැද මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තාවන අපගේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමන් මේ අවස්ථාවට එක් වූවා. ඉතින් මේ කාර්ය සාර්ථක කරගන්නට ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ සමග එක්ව සිටින ඒ සෑම ආයතනයකම අද දවසේදී ආරාධනය ලැබූ ඔබ සියලු දෙනා මේ මොහොතට එක් වෙනවා. අප අද මේ එක්රොක් වී සිටින්නේ ඊටාම සුළු පිරිසක් අතර රැඳුන අධ්‍යාපනය ශ්‍රී ලාංකීය දූපුතුන් වෙනුවෙන් ඒ නිදහස් කරමින් ඒ අධ්‍යාපන අයිතිය ලබා දීමට Tamanගේ මුළු ජීවිත කාලයම කැප කළ ආචාර්ය CWW කන්නංගර ශ්‍රීමතානන් සිහිපත් කරන්නටයි. එවනම් ඒ කන්නංගර නාමයට උපහාරයක් පිණිස අප සියලු දෙනා මේ ආකාරයකට එක්රොක් වී සිටිනවා. අප දැන් සූදානම් වන්නේ කන්නංගර ගීතය ඉදිරිපත් කරන්නටයි. නමුත් ඊට පෙර ආතුව මේ උත්සවයට ආරම්භයක් ලෙස දමිළ බසින්, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි බසින් මේ උත්සවයේ ආරම්භය ප්‍රකාශ කරන්නට මගේ සහෝදරියට සහ සහෝදරයාට මේ අවස්ථාවට එක් වෙන්නට ආරාධනා කරනවා. அனைவருக்கும் இனிய வந்தனங்கள். இலங்கையின் இலவச கல்வியின் தந்தை கலாநிதி CWW கண்ணங்கர அவர்களின் 33வது நினைவு பேருரையிலே இன்று நாம் சந்திக்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பமாக கண்ணங்கர நினைவு கீதம் தற்போது இசைக்கப்பட உள்ளது. A very good evening to you all. Reverencers, ladies and gentlemen. We are assembled here in this evening at NIE to unveil the 33rd episode of Dr. CWW Kannangara Memorial Lecture. It is our pride, it is our tradition of commemorating the legendary Dr. Christopher William Vijayakon Kannangara, acknowledged by the Sri Lankans as the father of free education of Sri Lanka, on his 139th birth anniversary in a form of a memorial lecture. Hosting Dr. CWW Kannangara Memorial Lecture annually is overlooked as a tradition at NIE, organized by the Department of Research and Development to honor the father of free education. So, ladies and gentlemen, for the 33rd time, we are going to listen to the Kannangara Memorial Lecture. Ladies and gentlemen, let us salute the father of free education. I request all of you to rise in honor for the Kannangara Memorial Song.
යටත් විජිත යුගයේදී රට නිදහස් කර ගැනීමටත් පෙර අධ්‍යාපනය නිදහස් කරගත් උත්තුංග විප්ලවවාදියා ආචාර්ය CWW කන්නංගර ශ්‍රීමතාණන්. අප මේ මොහොතේදී මේ ප්‍රධාන පීඨිකාවෙහි අසුන් ගන්නා ලෙස මේ ප්‍රධාන පීඨිකාවක අසුන් ගන්නා ලෙස අප ආරාධනා කරනවා මේ මොහොතේදී කන්නංගර පවුල නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවට පැමිණ තිබෙන නිශ්ශංක සෙනවිරත්න මහත්මයාට. එසේනම් අප දැන් සූදානම් වන්නේ මේ අවස්ථාවට සැපෙමිනි ගරු අමාත්‍යතුමන් ඇතුළු සම්භාවනීයන් ඔබ සියලු දෙනා පිළිගැනීම සඳහා පිළිගැනීමේ කතාව පැවැත්වීමට ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පර්යේෂණ සැලසුම් සහ සංවර්ධන පීඨයේ රංජනී ධනවර්ධන මැතිණියට ආරාධනය. இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் உள்ளிட்ட அதிதிகளை வரவேற்பதற்காக தேசிய கல்வி நிர்வாகத்தினுடைய பிரதிப்பணிப்பாளர் நாயகம் திருமதி ரஞ்சனி தனவர்தன அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Without much ado, I would now cordially invite the Deputy Director General of Research Planning and Development, Mrs. Ranjini Danavardhana, to welcome you all. සුබ දවසක් වේවා හැමතෙම. ඊයේ මහා සංඝරත්නය ඇතුළු අනිකුත් පූජ්‍ය ප්‍රසාදීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. විශේෂ ආරාධිත අපේ ප්‍රධාන ආරාධිත මුත්තා ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමනි, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග මැතිතුමනි, වගේම ආරාධිත දේශක ලෝක බැංකුවේ ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන මැතිතුමනි, කන්නංගර පවුල නියෝජනය කරන නිශ්ශංක විජේරත්න මැතිතුමනි, ඒ වගේම අපගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන මෙතෙන්ට සැපෙමිනි සියලුම විද්වත් මණ්ඩලයෙන් අවසරයි. ඇත්තටම අද අපිට විශේෂිත දවසක්. අපිට නිදහස් අධ්‍යාපනය දායාද කළ අපේ ආචාර්ය CWW kannangara මහතා නොසිටින්නට ඔබ අප බොහෝ දෙනෙක් මෙතන නොසිටිනවා විය හැකියි. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අද අපිට විශේෂ වන්නේ 33 වෙනි kannangara අනුස්මරණ දේශනය පැවැත්වීමේ අවස්ථාව එළඹීමයි. එමනම් මම අවස්ථාව මෙතෙන් සැපෙමිනි විද්වත් ඔබ සැම පිළිගැනීමයි. අපගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන මෙතෙන්ට පැමිණි අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ සහ අනිකුත් පූජ්‍ය ප්‍රසාදීන් වහන්සේලාගෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමාවත් මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඇමතිතුමනි, මම හිතන්නේ ඔබතුමා ඊයේ ආරම්භ කළ STEM education වැඩසටහන මට හිතෙනවා කන්නංගර මහත්මයාගේ අධ්‍යාපන යෝජනාවලිය ගැන බලනකොට ඒකේ දිගුවක්ද කියලා. මොකද එතුමාගේ අධ්‍යාපන යෝජනාවල එකල තිබිලා තියෙනවා දරුවා ශාස්ත්‍රීය මට්ටමින් විතරක් නෙමෙයි දරුවා කුසලතා වලින් ඉහළට ගෙනියන්න ඕනේ, දරුවාගේ හැකියාවන් විවිධාකාරයි විවිධ පැතිකඩයන් වලට දරුවා යොමු කරන්න ඕනේ කියලා. එතෙන්දී 9 ශ්‍රේණිය දක්වා ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලැබෙන දරුවා විවිධ පැතිකඩයන් ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ගුරුවරයා හොඳින් හඳුනාගෙන දරුවා යොමු කළ යුතුයි කියලා මම හිතන්නේ. මේ STEM අධ්‍යාපනයේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඒ දේ අපිට කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් වටිනවා. මොකද එතුමාගේ ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න. එහෙමනම් අද අපි බලාපොරොත්තු වුණා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම්තුමා සමහර විට එතුමා පැමිණේවි. එතුමාත් පියාස්පාවේ පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නියෝජනය කරමින් මෙම ස්ථානයට පැමිණි අතිරේක ලේකම් මහත්මීන්, අධ්‍යක්ෂ මහත්මීන් ඇතුළු සියලු දෙනාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග මැතිතුමා, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහත්මීන්, අධ්‍යක්ෂ මහත්මීන් ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය
මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබතුමා අද නොමැතිනම් අද අපිට මෙතන දේශනයක් නැහැ. ඇත්තටම අද අපේ විශේෂිත ආරාධිත අමුත්තාවන දේශනීය විශේෂ ආරාධිත අමුත්තාවන ලෝක බැංකු ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන මහත්තුමනි ඔබතුමා මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අතුරුපාන මහත්මියත් මේ අවස්ථාවට සැපමිලා තියෙනවා. එතුමියවත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම කන්නංගර මැතිතුමාගේ පවුලේ ඥාතීන් ලෙස මේ ස්ථානයේ සැපමිනි නිස්සංක සෙනරත්න මැතිතුමනි ඔබතුමාවත් මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැමිණි උපදේශක මහත්මීන් සියලු දෙනාත් මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපි විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමා අධ්‍යාපන කමිෂන් සභාව නියෝජනය කිරීම පැමිණ සිටින අපේ පත්තිරණ වීර මහත්මිය ඇතුළු සියලුම දෙනා මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අපේ ආචාර්ය ජයන්ති ගුණසේකර මැතිණිය ඇතුළු ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ නියෝජනයේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහත්මීන් අධ්‍යක්ෂ මහත්මීන් සහ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපගේ ආරාධනය අරගෙන මෙතෙන්ට පැමිණි ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ආයතන සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලය විද්වතුන් බොහෝ දෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. එතුමන් සියලු දෙනාත් ශාස්ත්‍රීය කටයුතු මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුම විද්වතුනුත් මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ලංකාවේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කරමින් පැමිණි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මණ්ඩලය බොහෝ දෙනෙක් මෙතන සිටිනවා. ඔබ සියලු දෙනාත් ගරු මහාචාර්යවරුන් ආචාර්යවරුන් ඇතුළු සියලු දෙනාත් මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සහ සියලුම අධ්‍යාපන ආයතන ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජනය කරමින් මෙතෙන්ට සැපමෙනි සියලු දෙනාම මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාගේ විශේෂිත ආරාධනය මත සැපමෙනි විශේෂිත අමුත්තන් කිප්පලක් ඉන්නවා මහාචාර්ය මහත්මීන් එතුමාලා සියලු දෙනාත් මේ අවස්ථාවේ පිළිගන්නවා. ප්‍රධාන දේශකතුමා ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන මහතාගේ ආරාධනයෙන් මෙතෙන්ට සැපමෙනි සියලුම ගෞරවනීය ආරාධිතයින් සියලු දෙනාත් මේ අවස්ථාවේ පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අවුරුදු 32ක් අපි කන්නංගර දේශනීය අනුස්මරණ දේශනීය ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පටන් ගන්න තියෙනවා. අරගෙන සිදු කරලා තියෙනවා. මේ සඳහා සහභාගී වුණු අපගේ දේශක මහත්මීන් සියලු දෙනාත් මේ අවස්ථාවට ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම පරිශන දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජනය කරමින් මොකද කන්නංගර දේශනයේ වගකීම් සියල්ල ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පරිශන දෙපාර්තමේන්තුව තමයි දරන්නේ. නියෝජනය කරමින් පැමිණි නියෝජ්‍ය ජෙනරාල්වරුන් අධ්‍යක්ෂවරුන් හිටපු සියලු දෙනාත් මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපිට සහාය දෙන බාහිර ආයතන බොහොමයක් අද මෙතන ඉන්නවා. GI ආයතනය, යුනෙස්කෝ ආයතනය, ටෙරෙක් ආයතනය වැනි සියලුම ආයතන වලින් සැපමෙනි සියලු දෙනාත් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී අපගේ ආරාධනාව පරිදි මෙතෙන්ට සැපමෙනි එන්න නොහැකි වුණු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපිට සම්බන්ධ වෙන සියලුම දෙනා මම හිතන ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පළමු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාත් මේ සඳහා අපිට YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙනවා කියලා දැනගන්න ලැබුණා. එතුමාගේ තියෙන අසනීප තත්ත්වයන් මත එන්න බැහැ කියලා දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනාම මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම විවිධ මාධ්‍ය ආයතන ඇවිත් තිනවා මෙම වැඩසටහන පිළිබඳ අපිට සහාය දක්වන්න. ඒ සැපෙමිනි සියලුම විවිධ මාධ්‍ය ආයතනවල නියෝජිතින්ද මේ අවස්ථාවේ පිළිගන්නවා. සමාවෙන්න මම විභාග කොමසාරිස්තුමා පිළිගත්තා. මේ එතුමාත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. එහෙමනම් මේ අවස්ථාවේ මම සඳහන් නොකළ යම්කිසි ආයතනයක හෝ යම්කිසි තැනක සැපෙමිනි මහත්මයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සියලු දෙනාත් මේ අවස්ථාවේදී ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පර්යේෂණ සැලසුම් හා සංවර්ධන පීඨයේ රංජනී ධනවර්ධන මහත්මියට අපගේ ස්තුතිය.
අධ්‍යාපනයේ නව සමාජයක් බිහි කළ දූරදර්ශී අධ්‍යාපන දාර්ශනිකයා වන්නේ ආචාර්ය CWW කන්නංගර ශ්‍රීමතාණන්. සෑම වර්ෂයකම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ සංවිධානය කරන මේ kannangara අනුස්මරණ දේශන මාලාවේ අද 33 වන දේශනයටයි අප මේ සියලු දෙනා එක්රොක් වී තිබෙන්නේ. එමනම් අප දැන් මේ සූදානම් වන්නේ අලුත් ලෝකයකට පිය නගනකොට kannangara අධ්‍යාපන දර්ශනය කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ සඳහා හේතු සාධක වන්නේ. නිරන්තරයෙන්ම අපි මේ පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. අප දැන් kannangara දේශනය සඳහා එම දේශකතුමන් හඳුන්වා දීම සහ දේශනයට ආරාධනා කිරීමේ අවස්ථාවට අපි දැන් යොමු වෙමු. ඒ සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග මහත්මයාට ගෞරවයෙන් ආරාධනය. இன்றைய நினைவு பேருரையாளர் உலக வங்கியின் முன்னிலை பொருளியலாளர் கலாநிதி ஹர்ஷ அத்ருபான அவர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்து நினைவு பேருரையின் ஆரம்ப கட்டத்தை வழங்குவதற்காக தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் நாயகம் பேராசிரியர் பிரசாத் சேதுங்க அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Now I would like to invite the Director General of the National Institute of Education, Professor Prasad Setunga, to introduce the speaker to all of you and to invite the guest speaker to the Dr. CWW Kannangara Memorial Lecture. Ladies and gentlemen, please welcome Professor Prasad Setunga. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ස, ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමනි, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින සියලුම අතිරේක ලේකම්වරුන් ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මහත්මයාවනි, අද දින kannangara දේශනය පවත්වන ලෝක බැංකුවේ ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන මැතිතුමනි, එම මැතිණියනි, ආචාර්ය CWW kannangara මැතිතුමාගේ ඥාතිවර නිශ්ශංක සෙනවිරත්න මැතිතුමනි, ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින පද්මිනී රණවීර මැතිණියනි, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන සභාවේ සහ ශාස්ත්‍රීය කටයුතු මණ්ඩලයේ මහත්මයාවනි, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින සම්භාවනීය හිටපු අධ්‍යක්ෂක මහත්මීනි, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන්, අධ්‍යක්ෂකවරුන් සහ අනෙකුත් අධ්‍යයන අනධ්‍යයන සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්මාවනි, නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් 1988 වසරේ සිට අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යනු ලබන අප ආයතනයේ සංකේතාත්මක වූ kannangara දේශන මාලාවේ 33 වන දේශනය සනිටුහන් වන ඓතිහාසික දේශනය කිරීමට අප ආරාධනය ලැබූ ඔබතුමන්ව හඳුන්වා දීමට ලැබීම 13 වන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හැටියට මා ලද වාග්යක් කොට සලකමි. මගේ මතකයේ හැටියට මා ඔබට මුලින්ම මුණ ගැසුනේ මා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයට බැඳුණු මුල් වසර වූ 1999 වසරේ පැවති ලෝක බැංකුව විසින් සංවිධානය කරන ලද අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ වැඩමුළුවකදී. එහිදී ඔබ මා සමග අදහස් හුවමාරු කරගනිමින් අධ්‍යාපන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ කටයුතු වලට සහාය දෙන බවට පවසා ආධුනික වූත් එවකට තරුණ වූත් මා දිරිමත් කළ ආකාරය තදින් මතකයේ රැඳුණු කරුණකි. එම සංවාදය පිළිබඳව එවකට අධ්‍යාපන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධානී වූ මෑතකදී අප අතරින් වියෝ වූ මහාචාර්ය අශෝකා ජයසේන මහත්මියට ඔබ මුණ ගැසුණු බව පැවසූ විට ප්‍රසාද්, එහෙනම් හර්ෂගෙන් අපි ගොඩනැගිල්ලක් ඉල්ලමු කියා ඒ බව දුරකථනයෙන් අමතන ලෙස පෙරැත්ත කිරීමෙන් පසුව සිදු වූ සංවාදයේ ප්‍රතිඵලය ලෝක බැංකුව ආධාරයෙන් ඉදිවුණු පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ වර්තමාන ගොඩනැගිල්ල බව පවසන්නේද ඉමහත් සතුටිනි. පසුව 2007 වර්ෂයේ ආංශික සංවර්ධන වැඩසටහනේ එක් අංගයක් වශයෙන් අප පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින් දියත් කරන ලද පාසල් පාදක ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන පිළිබඳ මූලික පර්යේෂණය
ඔබේ සහ ජාත්‍යන්තර විශේෂඥවරුන්ගේ මඟ පෙන්වීමෙන් සිදු කිරීමට ලැබුණු අතර එම පර්යේෂණ අනාවරණ වර්තමාන පාසල් පාදක ගුරු සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට අත්වැලක් වී ඇති බව නොකිව මනාය. ලෝක බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දියත් කරනු ලබන ආංශික සංවර්ධන වැඩසටහනේ විවිධ ව්‍යාපෘතීන් ඔබගේ නායකත්වයෙන් යුතු කණ්ඩායම විසින් ඉතාමත්ම දූරදර්ශීව හා බිම් මට්ටමින් හඳුනාගත් ව්‍යාපෘතීන් බව පසක් කිරීමට මා ඉහත සඳහන් කළ ව්‍යාපෘති දෙකම කදිම උදාහරණ වේ. 2000 දශකයේ මුල් කාලයේ සිට දියත් කරන ලද ආංශික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වූ පාර්ශවකරුවෙකු ලෙස ඔබ අප සමග ඉතාමත් උපක්‍රමශීලීව සම්බන්ධ වූ ආකාරය හා අධ්‍යාපන පද්ධතියේ තිරසර සංවර්ධනයට දායක වන පරිදි ව්‍යාපෘතීන් වලට මුල් තැන දීමට සාකච්ඡා කළ ආකාරය මා ඉතාමත් අගය කොට සලකමි. ඔබ ආයතනය විසින් ඔබේ මූලිකත්වයේ යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ගැටලු පිළිබඳව ප්‍රකාශනයට පත් කර තිබෙන අතිශය වැදගත් විශ්ලේෂණාත්මක වාර්තා ජාත්‍යන්තර සංගරාවලට ඉදිරිපත් කර තිබෙන පර්යේෂණ ලිපි ශ්‍රී ලංකාව හා සම්බන්ධ අධ්‍යාපනික පාර්ශවකරුවන්ගේ සහ අධ්‍යාපන පර්යේෂකයින්ගේ නිතර උපුටා ගැනීමට බඳුන් වන මූලාශ්‍ර බවට පත් වී හමාරේ. ඔබ ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් වුවද අධ්‍යාපනය දෙස ආර්ථික සංවර්ධනය හා බැඳුණු දෘෂ්ටි කෝණයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනයට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනා ඉතාමත් ප්‍රායෝගික යෝජනා බව මා මෙහිදී අවධාරණය කරමි. 2009 වසරේදී ප්‍රකාශිත The Pearl of Great Price ග්‍රන්ථයෙන් එය මනාව පිළිඹු කරයි. කාර්මික විප්ලවයේ ආර්ථික අවශ්‍යතා ඵලදායී ලෙස ආමන්ත්‍රණය කරන අධ්‍යාපන පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තහවුරු කිරීම අලලා ඉදිරිපත් කෙරෙන අද දේශනය එළැඹෙන වසරේ නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ දියත් කිරීමට සැරසෙන අප ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයට අත්වැලක් වනු නොඅනුමානය. ගෝලීය වශයෙන් ජනප්‍රිය වූ තේමාවන්ට පමණක් සීමා නොවි ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය හමුවේ අධ්‍යාපනයේ කාර්යභාරය කුමක්ද යන්නට මුල් තැන දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන අධ්‍යාපනයේ ගැටලු විශ්ලේෂණාත්මකව අධ්‍යයනය කිරීම තුළින් අර්ථාන්විත හා සාක්ෂිමත පදනම් වූ ප්‍රවේශයක් තුළින් ආධාර ලබා දිය යුතුය යන සංස්කෘතියක් ඔබ විසින් නිර්මාණය කළ බව මෙහිදී අවධාරණය කළ යුතුමය. දශක කීපයක සිට ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනික සංවර්ධනයට දක්වන අප්‍රතිහත ධෛර්යය අගයනු වස් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ආචාර්ය කන්නංගර දේශනමාලාවේ 33 වන දේශනයට ගෞරවාන්විතව මෙසේ ඔබට ආරාධනා කරමි. Reverend Sirs, Honorable Minister of Education, Director General of the National Institute of Education, and distinguished academics, let me thank the NIE for inviting me to speak at this lecture in memory and honor of Dr. CWW Kannangara. It is a great pleasure to be here with you and to also deliver this lecture. You, of course, are very familiar with Dr. Kannangara. He is the most famous and most admired figure in the education system in Sri Lanka. But I thought I'll begin by mentioning a few things about him which are important for us to recollect. Let me start by saying it is a great pleasure to actually deliver the Kannangara Memorial Lecture this year, 2023, because it is the 100th anniversary of his entrance formally into politics. He became a member of the Legislative Council from the Southern Province in 1923. He was, like many of you, in his early career, a school teacher. He taught at several schools. He taught at Richmond College, Gaul, which was his own old school. He taught at Prince of Wales College, Moratuwa. He taught at Wesley College in Colombo. And he even taught at a girls' school, Methodist College in Colombo 3. So that's very interesting, and his teaching was mainly in mathematics. And then he
became a distinguished lawyer with a large practice. He was much in demand as a lawyer in Gaul, at the Gaul bar. And then subsequently, when he entered politics, he was in the Legislative Council. At one point, he was chairman of the Legislative Council in, I think, 1930. And then in 1931, with the first State Council, he became a Minister of Education. And then again in 1936, under the second State Council, he was Minister of Education. In the late 1940s, he went as the first Consul General, which was then the term for the ambassador, to Indonesia when Sri Lanka first opened our embassy in Indonesia. And then he came back in 1952 and became Minister of Local Government in the government of 1952, and then of course the continuation from 1953 to 1956. So he served under two prime ministers and the first state minister, retrospectively prime minister. And he retired from politics in 1956 at the age of 72, but continued to be involved in public life and in the education system in many ways, especially through his writing and his speaking. So Dr. Kannangara's contributions to education, including the 1945 ordinance, which is still the structure and the framework of our education system, is well known among us, and I'm sure very well known among you. But what I plan to do in this lecture is to actually look at and suggest ways forward based on his very forward-looking vision of education. Many of the things that Dr. Kannangara wanted done in the 1947 ordinance have actually been achieved, and several people in this audience have been part and parcel of the success of his vision, since you have yourselves, including you, Honorable Minister, Directors General of the NIE and many others, university academics, school teachers, education officials, you have yourselves contributed to the development of the education system along the lines that Dr. Kannangara envisaged when he enacted that ordinance of 1945 and the subsequent amendments that came in 1946 and so on. But now we are in a new world, a different era, a different generation, and we have to see how we build on the achievements of the education system up to now and take it forward going into the future. And opportunely, we also have a new Director General of the NIE, an old friend of mine, of course, as he mentioned, from his university days, and many others around to take this agenda forward. So since the topic of my lecture is to do with education, economics, and ethics, I thought I would speak a little about the fundamental principles of education, economics, and ethics as we, from my profession, economists, approach these subjects like education, human capital, and human development. So there are two strands in the way we approach these subjects. First, we look at the knowledge that we have, and then we also look at, on the second strand, the ethics of a society. So we begin by looking at what we call reason, logic, intelligence, and then, as many of you education specialists know, there are two kinds of evidence and knowledge that we have in education, in scientific theories, in economics. One is we have knowledge that comes within a logical system, like pure mathematics. And then within that system, you can have proofs that are constructed within that logical system, although based on axioms from outside. So some of you will know this very well. So you can have a mathematical proof within a logical system, within the system of mathematics and other logical systems. But for much of the rest of us, for economics, for education, for social scientists, for the humanities,
we have not only a theory or theories, but we also have to look for experiential evidence for history. So evidence gives us support for some theories, some hypotheses, and falsifies or decreases support for other theories and other kinds of hypotheses. And this is how we economists work, and this is how also education specialists work. And then, of course, we also have to look at the cultural context within which a theory is framed in the social sciences, in the humanities. And we have to look at the social and political context of those theories and the evidence that comes up. So it's a case of balancing the theories that we have with the empirical evidence and the cultural and social and political context of our country and in the time periods in which we live. And on the other hand, we have ethics. And I'm very pleased to see several reverend Buddhist priests here with us, because ethics comes very much in the areas of religions and the work that you do, the services that you all provide. And we have, for the purposes of our lecture, we could think in terms of certain what we call cardinal virtues and cardinal vices. So cardinal virtues we would take as virtues that are recognized across religions. So in most religions we would, or all religions, we would recognize these as virtues and in ethical systems. And we would also recognize these as the vices within those across religions and across ethical systems. So the 4 cardinal virtues that we have are prudence, and we all recognize what that means, prudence. We have justice, and again we recognize what that means. We have temperance, and we have resilience or fortitude. So these are taken as the cardinal virtues. And the opposite of these become the cardinal vices. So you have avarice or greed. You have you have the whole cardinal virtues of pride or arrogance, and then you cardinal vices of pride or arrogance, and then you have injustice, and so on. So you have the opposite of the cardinal virtues as vices. And then economics in practice is a combination of theory and empirical evidence and virtues and vices. So the way an economic system works comes in a combination of virtuous behavior of people and institutions, but also the vices of people and institutions. And then you have public policy, where you have to frame policy, education policy, economic policy, and various policies, taking all of this into account. So it becomes a very complex exercise, as you can see. And just as an illustration of the context that we now live in and the challenges that we face, let me take you to the next slide. So we start with an economic crisis, and this has been the main topic of Sri Lankan policy and debates in the last few years. We have seen unprecedented events happening in the last few years because of the economic crisis. And just to remind you of the magnitude of this crisis, all of us in this country, all of us in this hall, in relation to the rest of the world, lost half our income in one day. In one day, our exchange rate went from 180 rupees to the dollar to 360 rupees to the dollar. We have never seen a collapse of this magnitude in the entire written history of Sri Lanka. And there are very few countries that have suffered such a collapse. So that is the crisis that we faced and which we economists had to grapple with. And if you listen to the popular discussion around the crisis and around the problems, the issues that led to the crisis, so we have the vice of avarice, which led to poor governance, and that is widely debated by various educationists, various philosophers, various social scientists. It's debated among different political parties, and that is part of the crisis. Then there was folly
one of the major vices. And that comes very much into our profession in economics. There was macroeconomic mismanagement. There was a restrictive trade regime and an investment climate, a very weak investment climate, which led to this economic crisis. And these well known and strongly debated among economists in universities, in economics departments, perhaps among A-level economics teachers and students, and of course in ministries of finance and policy circles. And then we had the vice of pride, of arrogance, of stubbornness, which caused this crisis over a long period of time. And I will just give you one example, but you're welcome to read the lecture, and there is more on it, and of course many other writings. So in this diagram, and I realize some of you all at the back won't see it, but just look at one point here, which I think you will see, the orange point. So what we saw is that there was an economic policy framework from about 15 years back, which led to this crisis. And as I said, there was a poor macroeconomic policy framework, there was a restrictive trade regime, and there was a weak investment climate, and that is what led to this problem that we had over a long period of time. And there were many economists who pointed out as far back as 2008 that there is a problem with the economic management, and there will be negative consequences in the future for our country. And one of those people who pointed this out was a Director General of the NIE at that time, Professor Jagat Wickramasinghe. He was an economist, a Vice Chancellor of Jayawardenepura University, a Professor of Economics, and he and several other economists at that time pointed this out. And this diagram, and that point red, is an illustration of the problem that our economy faced, that our relationships with the rest of the world, the way Sri Lanka was trading with foreign countries, in 2013 was back where we were in 1970. In 2013, our relationships with the rest of the world had come back to where we were in 1970. And many of you here will remember, others, your parents would have told you, how fragile our economy was in 1970, because a few years later, we were standing in bread queues. I'm sure many of you will remember that palm polling you gave, right? When we stood in bread queues, or for those of you who are younger, your parents would have told you. So it was very, very fragile. And there were economists in my profession who were saying, when we stood in petrol queues and in queues for various other things in 2022, yes, the economy was very fragile, and it's not surprising that we are in queues. It's like what happened a few years after 1970. In 1973, we were in bread queues. So let me come to the first part of my lecture, which is written down here. So what we see now is that we have to come up with a new economy, a new national economic order. And we need to do that taking into account the theories of economics that we have and the empirical evidence that we have over a long period of time. So what do we know from economic theory? We have competing economic theories, as you know. Some of you would have been exposed to mainstream economic theory, what we call neoclassical economic theory. Maybe there are among you university academics who have worked with economic theories like that. Maybe some of you are school teachers at A-levels and will be teaching in mainstream economics. We have competing economic theories, Marxism, Marx, and so on. And then we have economic systems across the world in countries, and these are a list of some of them. So I've classified them as developed market economies and communist economies. And what we see with 106 years of empirical evidence is that the market economies developed and worked, the communist economies failed.
So I know these controversial in many circles among the social scientists, educationists and humanities people in Sri Lanka. This is not unknown, this is not controversial among economists. If you go to the economics departments of our universities, this is well known. There will be a few economists who do not accept this. Many of them are in their 80s now. But if you go to the economics departments, this is well known. But in the humanities, the social sciences, among journalists, when we read newspapers, among educationists, we feel that that entire profession, those academic disciplines and these professions are living 50, 60 years ago. They are in a generation before 2023. They are in an earlier generation. And they don't see what we have as empirical evidence. These are the developed market economies, and right at the top I have placed the Asian economies, Japan, South Korea, Singapore, and then of course we have other economies, Canada, the UK, USA in North America, Germany, UK, and many countries in Europe and Australia and so on. And all we have now as communist countries, officially, and actually practicing communism, is North Korea, Laos, Cuba, Vietnam, partially China in terms of politics, not in terms of economics. And we have seen that the communist economic system just collapsed. It failed. It particularly collapsed in 1987, 88, 89, the fall of the Berlin Wall, the breakdown of the Soviet Union. And then we also saw from the empirical evidence from a variety of countries. So we take our big neighbor, India. India practiced an anti-market economic policy up to 1992. In 1992, the Indian government had $50 million of foreign reserves. When our economy collapsed, when our foreign exchange situation collapsed in April 2022, we had about $23 million of reserves. But our $23 million was for 20 million people. India's $50 million was for about 700 or 800 million people back in 1992. And that was when the Indian government liberalized their economy. We liberalized in 1977. They were 15 years behind us in 1992. You would have heard Manmohan Singh was then the finance minister. Subsequently, he became prime minister many years later. And the Indian economy moved towards a pro-market system. Similarly, we saw China from the 1940s up to his death in 1976. Mao Zedong had a strong communist policy, and China was an extremely poor country. They were so poor that they were willing to engage in barter trade with us. So some of you may have heard of or remember the 1950s and the Rubber Rice Pact between Ceylon then, Sri Lanka, and China. They engaged in barter trade, rubber for rice. Then with Deng Xiaoping in 1976, after the death of Mao and so on, China adopted a pro-market economic policy, not on the political front. They continued to be a communist dictatorship, but they became a market-oriented economy, and their economy boomed. Today, China is the second largest country, the second largest economy in the world. So that comes after their transformation into a market framework. Saying these things are sometimes very controversial. In economic circles, there is no problem. In economic circles among professors and lecturers of economics, we know this. This is now received wisdom. We take it for granted. But saying this among social scientists, educationists, humanities folk becomes highly controversial. But it is important that at this point, when we have a new economic order that we need to put in place in Sri Lanka, that we learn these lessons and implement them. We can't go back to a situation where we had relations with the rest of the world like they were in 1970 or in 2013, when you're on the verge of failure, as happened twice to us. And then in terms of cultural and social
experiences. As you know, in the humanities and social sciences, in economics, it's very hard to construct pure experiments, unlike, say, in the pure sciences, because you're working with human beings, and with human beings it's very hard to be able to say, let's have a pure experiment where you take one group and they don't have a particular treatment, and you take another group and you have a treatment and do that comparison and see whether the treatment worked or not. But in economics, we have two natural experiments which gave us what we would come to see as very close to pure experiments. One was the division of Germany after the Second World War into East Germany and West Germany. East Germany, which was created by the Soviet Union, but an independent communist country, and West Germany, occupied and liberated during the war by Western countries, the US and UK and so on, and following a market economy. East Germany had the capital city, Berlin. There was a small part of Berlin, West Berlin, which was a sort of a diplomatic enclave with Western powers, but Berlin as a whole, the capital city, was with communist East Germany. They had other great cities of the past, Dresden, Leipzig, the whole province of Saxony or region of Saxony, which was the foremost part of Germany when it was united in 1871. All of that was in the communist East Germany. What we saw over the next 42, 43 years was that West Germany became the most powerful economy in Europe. Still, Germany is the most powerful economy in Europe. East Germany lagged way behind West Germany. And in the late 1980s, the East German people themselves rose in their Aragale. We had an Aragale in 2022. They had an Aragale in 1988 or so, and they overthrew the East German regime. The Berlin Wall that separated West Berlin and East Berlin was torn down with people's bare hands. They broke down the bricks with their own hands. And so you have a united Germany. So that was a good natural experiment, because these were the same people. They were the German people. They spoke the same language. They had a common history. They had a common ethnicity. They had a common historical and cultural and social heritage. But the two economic systems, one succeeded, one was such a failure that East German people just tore down their own Berlin Wall with their bare hands. They had their own Aragale. And then the other natural experiment was the two Koreas. So you know, in the early 1950s, the North Korea and South Korea states were created from what was earlier one ancient kingdom. Korea was one country for thousands of years. North Korea was the larger, by far the larger part of ancient Korea. So North Korea got the lion's share of land. South Korea was very small. North Korea had a much larger population than South Korea. North Korea had a higher per capita income, was richer than South Korea. But South Korea practiced a market-oriented economic policy framework. North Korea practiced communism. It still practices communism. And by the early 1960s, by the 1961-62, 10 years after the division of North Korea and South Korea overtook North Korea in terms of its economy. The per capita income of South Korea in just 10 years went higher than North Korea. And among economists, when you look back at what are called developed countries, advanced economies, there are only 3 developed countries that have become developed countries after 1945, after the Second World War, that were not already developed countries before the Second World War. So Japan and the UK, USA, all of these countries were developed countries before the Second World War. So
so those countries don't count as developed countries after the Second World War. They continue, of course. There are only 3 countries that were not developed countries, or three regions that became developed later. The only real country was South Korea. South Korea, which was such a poor country that in Sinhalese we say Korea vata yano, meaning you're going to the end of the world, and that's a very poor place. That is now one of the richest, most developed countries in the world. It has one of the most advanced education systems, and it developed after 1951. The other 2 countries that developed after the Second World War were Singapore, and you all know the story of Singapore. It was thrown out of the Malay Federation. Right? Singapore was just a fishing village and a harbor. They were just trading fish. And now they are one of the most advanced and wealthiest countries in the world. And the third was the Hong Kong province of China today, but Hong Kong at that time. And these all practice pro-market policies. And they are the only 3 countries that we have that have developed since. There is one other spectacular success story, which is in the Emirati, the United Emirates, Arab Emirates. And a good example of that is Dubai. If some of you remember what Dubai was like, or want to look at what Dubai was like 1 generation ago, look at photographs, or some of you may have been there and remember, Dubai was a small town in a desert, even as recently as the 1980s. Today it is one of the most advanced cities anywhere in the world. You can go to Dubai and you will find and think this is more advanced than most cities in the United States of America. Right? In 1 generation, the lifetime of 1 group of working people. So this is why in economics we say there is no longer a need to have a debate about economic systems. The empirical evidence, the historical evidence across cultures, across societies over more than 100 years is convincing, and we cannot now go back to those old debates of communist economies and so on. But then, so if we are to revive our Sri Lankan economy, it has to be in the context of a developed market framework. And just to drive that point home, one other illustration from all our experiences, I think all of us in this room now, in our generation, have relations and friends who are working overseas. In some cases, cousins, some cases, brothers and sisters, sons and daughters, nephews and nieces. All of them, and I'm sure you all will, of course, correct me if not, but I'm sure that for all of us in this room, 100% of those relations that we have working overseas are in some developed market economy. They may be in Canada, in the US, in UK, in Australia, or some developed market economy. I'm sure nobody here has friends or relations or family members working in North Korea. So that's just an example. Right? So I think now it is time that in education circles, in social sciences and humanities, and in the popular discourse, we moved on. In the spirit of Dr. Kannangara's visions, you have to learn the lessons of history and go into the future, building on those. So this is, I think, our next biggest challenge, and I hope that you all as educationists will lead the response to this challenge. Because the problem that we have among us Sri Lankans is that we are a success story. Never mind the economic collapse of 2022, but if we take our entire written history from the time of Vijaya and roughly 500-600 BC to 2000 to now, we are historically a success story. But we have a failure complex. We are a success story that imagines that we are failures. And I took these 2 examples to show what I mean by that. So
before going to the two examples, let's think about how we see ourselves when you read the newspapers, when you get messages on WhatsApp and on Instagram and Twitter and Facebook and the popular discourse. And sometimes I'm appalled to see university graduates, university lecturers, not the distinguished lecturers in this room, but many others, mainly from the social sciences and humanities, and they are so completely out of date, so completely living in a false world. So the story goes like this. We Sri Lankans cannot compete with the rest of the world. We have to work within Sri Lanka with our we have to have economic activities that are focused within Sri Lanka on ourselves, and the rest of the world is a threat. We should not relate to the rest of the world because we will be harmed, we will be damaged by relating to the rest of the world. So in economics, we talk of an outward-oriented economic policy where we relate to the rest of the world as an export-oriented economic strategy. So some of you may have heard of these export-oriented strategies, and that is one strategy. The opposite is what we call an import substitution strategy. We work inward-looking. So just look at this example that I have put up now. The black and white photograph is very interesting. That is 1948. That was the cricket match that played between the Australian cricket team and the Ceylon cricket team of the time. That Australian cricket team was captained by the greatest batsman in the history of Test cricket, Donald Bradman. All of you, of course, would have heard of Don Bradman. These are the Ceylon team that you see up here. And that Ceylon team had many cricketers who were famous in their time, and our fathers and our grandfathers talked about those cricketers to us. And some of them were known, maybe all of them were known to Dr. Kannangara since he was alive at that time, right, 1948. But those cricketers are known among us because our parents told us, our fathers and grandfathers told us, but that is all. They didn't really relate to the rest of the world. They played a few matches in India. I think somewhere in the 50s they played one match in Malaysia, but that was all. Otherwise they only played visiting Australian and England teams when they passed through Ceylon on their way to Australia or England. And now look at the other diagram over there, 1996, exactly 48 years later. This is the team that won the World Cup in 1996, the one-day World Cup. Now the 2023 World Cup is going on, and this is the team that won. And in this team was the best bowler in the history of Test cricket, a Sri Lankan, Muthaiya Muralidharan. So think 1948, the Australian team had the greatest batsman in Test cricket, Donald Bradman. The 1996 team, Sri Lanka, had the greatest bowler in the history of Test cricket, Muthaiya Muralidharan. That was only possible because in 1996, we were following an export-led strategy in cricket. We were now an international team. We were not playing only in Ceylon and once in a way one match or two in India or Malaysia. We were playing the whole world. We were an international team. So we had the opportunity of relating to the rest of the cricket world on international terms. In 1948, we had the talent probably, but we didn't have that opportunity of relating to the rest of the world. So an export-oriented strategy gives us an international caliber cricket team. An import substitution policy gives us a talented team, but hardly any opportunities, only inside our own country. And when we look at our economic history, we have what I will, for the purposes of this lecture, call 3 test eras. So test era 1, that means we are following an export-led strategy. We are relating to the rest of the world. We are not just focusing like frogs in a well in our own country alone. Era 1 comes from ancient times, from the Anuradhapura kingdom up to the Kandyan kingdom. So from about 500-600 BC up to around 1800 or even 1800 or so, let's say
1796, 1815, somewhere there, whichever year you like to take. And we were open. We used to trade. And our prosperity came from our trading of spices and of gems. Our spices were famous around the world. Our spices were famous in Europe. Our spices were famous in East Asia. And our gems were famous. Our sapphires, our emeralds, our rubies. And we exported these around the world. And for that period, that is how our prosperity came. Ceylon or Taprobana or Serendib was known for our gems and for our spices. And then I call Test Era 2, when again we exported, and we had an export-oriented strategy. We interacted with the rest of the world. And we were then, from about 1820, given the statistics and data we have, from about 1820 to about 1920, we were Asian champions. We were the richest country in Asia. We had the highest per capita income in Asia. Around 1920, we became runners-up because then Japan overtook us. Japan became the richest country. We were the second richest country. And our prosperity, in addition to spices and gems, came from our exports, from our tea, from our rubber, from our coconut. So many of us were brought up on the idea that we were an primary export promoting economy. We exported tea, rubber, and coconut. And yes, that is what made us a prosperous country, the richest country in all of Asia between 1820 and about 1920. And then we have what we call Test Era 3, which is where again we have exports based on textiles and garments, on IT services and so on. And in all these eras, we produced world-class spices, we produced world-class gems, we produced world-class tea, we produced world-class rubber and rubber products, we produced world-class coconuts and coconut products, we produce world-class textiles and garments. Even today our textiles and garments are sold in the highest range of markets in the US and Europe and so on. And we produce world-class IT services. So this is why we say we Sri Lankans are successors. When we relate to the rest of the world, we can operate at the very highest levels of the rest of the world, at the world optimum. But we have this mentality of failures. We have to focus on Sri Lanka. We cannot trade. We cannot compete with the rest of the world. We have to only produce for our domestic markets, and then that is our mentality. So that is why we say Sri Lankans are successors, but we have a failure mentality. But we have to abandon that. And in the future, we need to move towards an economic system where we can export world-class products, and of course we trade with the rest of the world. Things that we can get from elsewhere cheaper and of better quality, we import using our export revenues. So if that is our economic challenge, how can the education system then contribute? So what we are facing now is a technological revolution. Then this technological revolution is what is called the fourth industrial revolution. So the first industrial revolution, which some of you of course would have studied if you studied economics or a subject like that, started around 1760 in the UK. And that was the revolution that started with steam-powered engines, right? And some of those engines that generated industrial products. The second industrial revolution came around 1860, and that came with electrical power. That came with automation. So that was the era of electrification, and that was the era of mass production, of the assembly line and industries, and that was that second industrial revolution. The third industrial revolution was around 1960 onwards, and that came with electronics and computers. And so what we are doing now, using these laptops and using these projectors, this is the technology of the third industrial revolution.
And the fourth industrial revolution, which is now, is to do with artificial intelligence, the Internet of Things, big data, nanotechnology, biotechnologies, augmented reality, 3D printing, all of these new technologies. So as we seek to respond in the context of these technologies, let me also take you back to the history of Sri Lanka in relation to these technologies. So this is the period of the first industrial revolution. This is a picture of the embassy of the King of Kandy in 1780, King Kitri Sri Rajasinghe, his embassy to the Dutch governor and the Dutch government, or the Dutch East India Dutch Company in Colombo. And I'm told that this audience hall is now part of that building in Fort, which has the Grand Oriental Hotel. St. Peter's Church Fort is apparently encompasses this hall and that building. And you can see the three ambassadors from the King of Kandy in their Kandian costumes, and then you see the rest of that audience. So that is 1780. That's the era of the first industrial revolution. And the East India Company was trading with us in spices. They came for our cinnamon and our spices and our gems. So there was no technological revolution here. The industrial revolution had not come to Ceylon, but we had economic activity and exports, and we had this relationship. Just in popular culture, to remind you, and I will come back to popular culture later, this was the time when the court jester Andare was living. This was also the time when the famous female poet Gajaman Nona was alive and writing some of the most beautiful romantic poetry we have in the Sinhalese language. I'm sure many of you in the audience must have read Gajaman Nona's poetry. Many of you are ladies. It will be very interesting if you happen to read her very romantic poetry. Right? So that was that era, that period. And this is a set of photographs showing us the benefits of the first industrial revolution. So that photograph on the left, can you believe that that is Colombo? That what we are seeing there is Colombo? That is when the railway line from Colombo to Ambepussa was being opened, the first railway line in Sri Lanka, in Ceylon then, Sri Lanka. That is the site. They had a huge ceremony. The governor came, and there was a huge ceremony, Governor Ward, I think, and this is part of that ceremony to open the railway line between Colombo and Ambepussa, and this is Colombo. That is Colombo. And what that railway line did is it enabled our tea exports, our rubber exports to be brought from the upcountry, from the plantations, very quickly, within a few hours, when earlier, before the railway line, what we had were days and weeks of tea and rubber being brought on bullock carts. So if it took weeks to bring tea from Nuwara to the Colombo harbour in bullock carts, the railway line brought it in a few hours. Right? So it made a huge contribution to Sri Lanka's economic prosperity, and this is the technology of that first industrial revolution, the steam engines. And then look at that second photograph that you may recognize more as Colombo. That is a photograph of Colombo harbour from the early 1900s, probably 1905, 1906. You will see some ships with the tall masts. Those are the sailing ships, the old pre-industrial revolution technology. And you will see some ships with tall funnels, which are the steam-powered ships. So those are the steam engine ships, beneficiaries of the industrial revolution, the first industrial revolution. And those steam-powered ships enabled us, Sri Lanka, or in those days Ceylon as we were called, to export our tea and our rubber and our coconuts, our spices and our gems faster to markets that we couldn't access before when we only had sailing ships.
And then one more very interesting example, particularly because we also have the minister here, and we also have Dr. Kannangara, who was a politician, of benefits of the Industrial Revolution. Here are benefits of the second and third Industrial Revolution. So I don't know how many of you recognize the gentleman on the left. So let me introduce you to him. His name was Don Charles Jemoris Artigala. At the age of 12, he was orphaned. So he just had primary schooling, then no parents. He worked in the gardens, the Royal Botanical Gardens in Peradeniya, the Peradeniya Gardens. And then after working about 6 years there, he was transferred with a promotion at the age of 18 to the Haggala Gardens in Nuwara. But what is interesting about this gentleman, so remember, orphaned at the age of 12, poor boy, only primary schooling, no secondary schooling, no university degree, no MBA, nothing. Right? He became one of the most prosperous and powerful entrepreneurs in 19th century history. And one of the things he did, later he of course, starting as a very poor boy, just a gardener, right? A gardener's assistant, 12 years old. He generated an entrepreneurial empire with coconuts and various products. But the interesting and important thing with him is he had, as part of his empire of land, the phosphate mines, the graphite mines at what we call the Kahatagaha mines, the ones at Dodangaslanda, some of you may have heard about those, the Kahatagaha mines. He was the one who opened those mines, and he introduced steam-powered engines. So the mining was done not just with manual labor, but with steam engines, and the processing was done with engines and machinery. So again, electrical machinery, the use of the second industrial revolution. And then the phosphate industry, the graphite mining industry, was one of the pioneers of electrification and the use of engines and machinery in among sort of classical crops or classical products, in this case phosphate. So just as another example, and then I'll explain why I bring this up. If you look at the second photograph, that is the Plumbago Merchants Union around 1906-1905, more than 100 years ago. And so these were the Plumbago merchants who had graphite, who had phosphate, and were using steam-powered machinery, not just animal-powered or human-powered, but industrial machinery. What's very interesting is that the work that the enterprise of people in these groups also had a strong impact on the political lives of Sri Lanka and on the political life of Dr. Kannangara. And that impact comes right down to now, 2023. So if you take DCG Artigala, Don Charles Jemoris Artigala in the corner, one of his grandsons was Sir John Kothalavala. Remember this 12-year-old boy working as a gardener's assistant in the Peradeniya Gardens. His grandson was Sir John Kothalavala. And Sir John Kothalavala was the Prime Minister under whom Dr. Kannangara finished his political career. Sir John Kothalavala was the Prime Minister and Dr. Kannangara was the Minister of Local Government. Then this DCG Artigala, one of his daughters, had as her nephew, so his daughter's nephew, grand-nephew for DCG Artigala, a former Prime Minister and President, Junius Richard Jayawardena, Jaya Jayawardena. And that girl, that his daughter's great-grand-nephew, is the current president, Ranil Wickremesinghe. So if you look up the family trees and the history of Sri Lanka, this 12-year-old boy, orphaned, working as a gardener in the Royal Botanical Gardens with the use of the technology of the first industrial revolution, steam-powered technology, is related to, as through descendants,
right up to now, the current president of the country. And then I'll take you to the second photograph. So interestingly, if you look at this gentleman in the center, he must have been at that time the president of the Plumbago Union. So that is Solomon Christopher Lobesekara. So Solomon Christopher Lobesekara, his grandson was Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike, SWRD Bandaranaike. And then of course that means his granddaughter-in-law was Sirimao Bandaranaike. And then his great-granddaughter would be former President Chandrika Kumaratunga. And then there is one more interesting person here, that is this gentleman over here. So that is Don Speter Senanayake. His son was Don Stephen Senanayake, the first Prime Minister of Ceylon or Sri Lanka, under whom Dr. Kannangara served from 1931 to 1947 as the Education Minister. And then of course Don Speter Senanayake's grandson would be Dudley Senanayake, another Prime Minister, who recalled Dr. Kannangara from Indonesia as the Consul General or Ambassador and asked him to contest in 1952 the Agalawatta seat, and he became the Minister of Local Government in the 1952 government. So it's very interesting when you look at the history of how our technology helped build these entrepreneurs. And both the Senanayake family and the Artigala family before DCG Artigala and Don Speter Senanayake were not a wealthy family. Very little is known of them. So it was the Industrial Revolution and that technology applied with the entrepreneurship of people like Don Speter and DCG Artigala, which generated economic activity which has then had political consequences reaching out to today. Just think those three gentlemen are related to so many prime ministers and presidents, the majority of Sri Lanka's prime ministers and presidents. So that is the importance of technology in a market economy. So where do we go now as we build a new economic system? We need in this day and age what we call a green economy and an education system that produces green skills. So in terms of the economic principles of a new economic system, we want, of course, well-being. We want a reasonable standard of living for all Sri Lankans. We want justice in that economic system. So we do want people to be taken care of whom the economic system naturally sometimes does not take care of. For example, people who have physical or mental disabilities need to be taken care of by a society. People who are poor need to be taken care of. People who lose their jobs and are unemployed need to be taken care of, and so on. And then we have to work within planetary boundaries. We have to work within what is possible in the natural environment we have, without destroying our natural environment. And then, of course, production processes must be efficient and sufficient, and then we also want good governance. And these are major cry around the world, but also in Sri Lanka. And then from the education side, we have skills needs, which you all who are educationists must help produce. We need knowledge, of course, we need knowledge. School children, university students, university graduates, academics. We need technical skills. And part of Dr. Kannangara's vision was the technical colleges and the development of technical education, now suited to modern technologies. And then we need capabilities and behavior patterns. And I'll come back to behavior patterns. But these are the challenges before us in the education system. And then let me go to the next challenge. So here we have the requirement. So we need economic prosperity in a market context, in an export-oriented context, using the fourth industrial revolution technologies, artificial intelligence, big data, the Internet of Things, 3D printing, biotechnologies, and we have to prepare our students, our children, and our university graduates for this new world of work with those technologies.
But we also want a civilized and cultured society. And that was, if you recall back, during the Aragalaya, there was this demand for a system change. Now, what was meant by a system change varied from individual to individual, from group to group, party to party. But there was this idea that we want a system change. System changes come across generations, and system changes come through education. The two groups who bring system change most are school teachers and mothers. Culture, as we know, is transmitted through schools and universities, through education systems, and culture is transmitted at homes, and mainly through the female parent, through mothers. And of course, most of those in the education systems are also women, like yourselves, many of you here. So it is really women who transmit culture and who bring about system change. School teachers, mothers, university academics, and so on. And so, as we go forward and think of a new society with our new economy, there are three key challenges that we must take up today in 2023. So one is the importance of gender relations. So if you read back into our history, go back to the 1800s and see when the education system was first being laid, we saw a huge gap between male and female education. But now that gap is gone. Dr. Kannangara's own reforms were very forward-looking and forward-thinking. He opened his central schools not only to boys but to girls. Girls had the same opportunity of going to a central school as boys, and there were reforms to promote female education, and you all in this room have participated in taking forward those reforms. And we have now more girls than boys in our education system. Girls survive longer than boys up to the A level, and 65% of university students are female. So we don't have a problem there. But we do have another problem which I'll come to. And there are two more. There is a celebration of ethnic and religious diversity, and then there is political life and time. So these are important as we go forward. So here is the challenge when it comes to gender relations. So we have labor force participation rate. So remember, our girls are more educated than our boys. Our women outperform our men. But when it comes to the labor market, a large proportion of these educated women are not participating in the labor market. And you can see the huge gap. The top line is male participation rates. The yellow line is female participation rates, and it's only close among women who are graduates and or postgraduates. Women who have university degrees or postgraduate degrees have labor force participation rates very close to boys or men. But at lower levels, A levels, O levels, and below, there is a huge gap between working in the labor market, working in the economy and not, between girls and boys. So that is an issue that has to be attacked, and that is an issue that in the education system also, a challenge that has to be addressed, to educate our girls even in the school system, O levels, A levels, to participate in the labor market. There are also, of course, many other challenges. One which I'm sure the Honorable Minister will be very pleased to hear, because I know you have advocated this. We have relatively few female politicians. Small percentage, around 10-11%. And there is the whole discussion, shouldn't we have, if our population is half female, half male, slightly more than half female, shouldn't we have one day a parliament that is half female and half male? Shouldn't we have local municipal councils, local councils, half female, half male? So this is a challenge for the future. It won't happen next year or in the immediate future, but this is a genuine discussion and one to be supported by the education system for a future generation. And then we come to the celebration of plurality.
So if you read back to Dr. Kannangara's times and things that he wrote and said, you will see that he is a person who actually promoted the idea of a society where there would be no discrimination on class lines, on the lines of religion or creed, and there would be no discrimination on the lines of caste and other social groups. So this is a challenge that is open again to the education system, and we need to promote more assertively, and I will finish soon. We need to promote more assertively a system in which all ethnic groups and all religious groups are treated equally. And we celebrate the fact that Sri Lanka has Sinhalese and Tamils, Malays, Muslims, Burghers, and with globalization we will have more ethnic groups, and we want to celebrate that. And finally, we also want to celebrate multiple religions and multiple cultures rather than feeling threatened and being hostile across ethnic or religious or cultural or gender lines. And finally, and this is also, I'm sure, of interest to you, we want to promote more democracy. And if you listen to a lot of popular debates, we have a democratic country, we have a democratic parliamentary and presidential and electoral system, and we are very grateful for that, and we should celebrate the fact that we are a democracy. But we need a population that is even more educated in the values and ethics and behavior of democracy. And let me finish with this very interesting cartoon or illustration. So here we see this cartoon which comes from 1870, and it's, I think, drawn by a very famous artist of that time, JLK Van Dort. And what it shows is the Legislative Council. And in this Legislative Council of 1870, you have one gentleman in the corner in the hat, that's Mr. A.J. Wilson, foreign legislative. And the gentleman in the middle is one of the Sri Lankan or Ceylonese at that time representatives, very famous person at the time, Sir Muthu Kumaraswamy. Maybe some of you have heard about him, but if you haven't, he was very famous at the time. His son is a famous art historian and art critic, Ananda Kumaraswamy. And his nephews were Sir Ponnambalam Ramanathan and Sir N. Ponnambalam Arunachalam. And what the artist is depicting is that the wit, the humor, and the debate of the debates in Parliament between these legislators was so witty, so humorous, so inspiring that it's like a dance. And Minister, we appreciate many of your speeches in Parliament, and there are many others in Parliament who give good speeches, but we want more. And we also want in our provincial councils, in our municipal councils, in our urban councils, Pradeshia Sabhas, more of that intellectual discourse, that intellectual debate with wit and humor on these lines that we had in 1870. And so let me conclude this session by saying that these are the kinds of visions of a future society that we must have, and for which the education system, the schools, and the universities must then work to produce through the education that you provide. So thank you very much for inviting me for this lecture. It's a great privilege and honor to be here, and I look forward to seeing how the education system will establish a new economic order and a new social and political and cultural order. Thank you. Thank you very much, Dr. Harsha Athuruppana, for the deliverance of the 33rd Dr. CWW Kannangara Memorial Lecture. We are delighted and honored to have you with us today, sir. Our sincere gratitude goes to Dr. Athuruppana for sharing valuable insights and perspectives on the topic of
two modern adventures of education, economics and ethics. I'm sure we would all be benefit from your wisdom and expertise. Thank you once again, Dr. Harsha Athrupana, for gracing the occasion. Ladies and gentlemen, we are moving on to the next item of the agenda. மிகவும் பெருமதியான ஒரு பேருரையை நிகழ்த்திய கலாநிதி ஹர்ஷ அத்ருபான அவர்களுக்கு எமது நன்றிகள். நாங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த நிகழ்வுக்கு செல்வோம். ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඉතා හරබර ආකාරයට අධ්‍යාපනයේ ආර්ථික විද්‍යාව හා ආචාර ධර්ම ආශ්‍රිත නවීන වික්‍රමාන්විත ප්‍රයත්න දෙකක් මැයින් මේ හරබර දේශනය කන්නංගර අනුස්මරණ දේශන මාලාවේ 33 වන දේශනය ලෙස අද දවසේදී ජනගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් කන්නංගර මැතිතුමන් මේ විප්ලවය කරන්න, අධ්‍යාපන විප්ලවය කරන්න කොයිතරම් වෙහෙසක් ගත්තාද? උඩුගම් බලා ගිය ගමනක්, අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් හඳුන්වා දෙමින් අදටත් වළංගු ප්‍රතිසංස්කරණ රැසක් එතුමන් හඳුන්වා දුන්නා. වේලාවකට කාලය කැප කරමින් සිය සුඛ විහරණය පවා කැප කරමින් මේ විප්ලවීය වෙනස සඳහා එතුමන් උර දුන්නා. විටක රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ උසුළු විසුළු වලට පවා ලක් වෙමින් මේ අහිංසක අපේ රටේ අපි වෙනුවෙන්, රටේ දරු පරපුර වෙනුවෙන්, ශ්‍රී ලාංකීය අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ඉතා අමරණීය, අමතක නොවන ස්වර්ණමය ප්‍රයත්නයක විපුල ඵල ප්‍රයෝජන අපි සියලු දෙනා ලබමින් සිටිනවා. කන්නංගර මැතිතුමන් එදා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස එවැනි ප්‍රයත්නයක හිටියා වගේම වර්තමාන අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන් ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමන් එවැනිම පරිවර්තනීය වෙනසක් සඳහා අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ දිශාගත කිරීමට සුවිශාල කැපකිරීමක් කරනවා. අපට සිහිපත් වෙනවා ඊයේ රාත්‍රියේ එතුමන් අර ස්ටීම් අධ්‍යාපනයේ වෙනුවෙන් අපේ රටේ සිසුන් 500ක් එකම තැනකට ගෙනල්ලා අධ්‍යාපනයේ මේ තාක්ෂණයේ විද්‍යාව ඇතුළත් විප්ලවීය පරිවර්තනීය වෙනසක් කිරීම සඳහා උර දෙනවා, කැප වෙනවා. හරියට කන්නංගර මැතිතුමන් වගේ කියලා අපට හිතෙනවා. එහෙමනම් අපි ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවේදී ආරාධනා කරන්නේ මේ කන්නංගර අනුස්මරණ දේශනයේට සැපෙමින මේ ගෞරවය තවත් වැඩි කළ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමන්ට මේ කන්නංගර අනුස්මරණ දේශන උත්සවය අමතන්නට. தொடர்ந்து சிறப்புரை நிகழ்த்துவதற்காக கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி சுசில் பிரேமஜயந்த் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். I would now invite the Honorable Minister of Education, Leader of the House of Parliament, Dr. Susil Premachayantha, to address the gathering. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. වගේම අද ප්‍රධාන දේශනය සඳහා සැපැමිණි හරවත් දේශනයක් ඉදිරිපත් කරපු ලෝක බැංකුවේ ආර්ථික විද්‍යාඥ ආචාර්ය හර්ෂ අත්රුපාන මැතිතුමනි, වගේම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් මහාචාර්ය සේතුංග මහතා, කන්නංගර පවුලේ ඥාතීන්, ඒ වගේම නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් වරුන්, හිටපු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්තුමන්, විභාග කොමසාරිස්තුමන්, ඒ වගේම අනිකුත් විශ්වවිද්‍යාල වල ආචාර්යවරුන්, මහාචාර්යවරුන්, අධ්‍යාපනඥයින් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. අද පෙරවරුවේ අපේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරිපිටත වෙන කන්නංගර පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර කළා තමයි අපි දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළේ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේත් පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ළමාවංශ මැතිතුමා විසින් පාසල් දරුණු සහභාගී වූ, ගුරුණු සහභාගී වූ දේශනය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුවා. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය අද සමරන්නේ දිවංගත ආචාර්ය CWW කන්නංගර මැතිතුමාගේ 33 වෙනි ගුණානුස්මරණ දේශනය තමයි අද පැවැත්වුවේ. පසුගිය වර්ෂයේ මගේ මතක හැට මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා තමයි මේ දේශනය පැවැත්වුවේ. ඉතින් මෑත කාලිනව මේ දෙක තමයි මට සවන් දෙන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. දැන් කොහොම වුණත් මම ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන මැතිතුමා ආර්ථික විද්‍යාව පැත්තෙන්, ඊළඟට තාක්ෂණය, රෙවොලූෂන්ස් 4 මේ සම්බන්ධයෙන්
ඒ කතා කරපු නිසා මම වැඩි ඒ ගැන සඳහන් කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ආචාර්ය CWW කන්නංගර මැතිතුමා 1931 රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට ගිය ඊට පෙර තමයි ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ හිටියේ. එදා සිට මේ පනත ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව තෙක් 1945 මේ සම්බන්ධයෙන් කමිටුවක් තිබ්බා. ඒ කමිටුවේ එදා රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව නියෝජනය කරපු මම හිතන්නේ මගේ මතකයේ හැටියට ඒ රත්නායක විජයසූරිය වැනි මැතිතුමන්ලා වරින් වර සම්බන්ධ වුණා. අවුරුදු 14ක් 1931 ඉඳලා සාකච්ඡාවට භාජනය වෙලා තමයි අවසාන වශයෙන් නිදහස් අධ්‍යාපන පනත කන්නංගර මැතිතුමාට ගෙන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් අධ්‍යාපනයේ හඳුන්වා දීලා තිබුණා. මම කියවපු හැටියට රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ එතුමාගේ කතාව සහ එහි උපුටනය ගත්තාම ප්‍රධාන කුළුණු තුනක් ගැන අවධානය යොමු කළා තිබුණා. අධ්‍යාපනය සරලව දැනුම කුසලතා ආකල්ප. එතුමා මේක ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා දැනුම කුසලතා ආකල්ප ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා එතනින් එහා භෞතික සම්පත් සහ මානව සම්පත් ලබා දීම සහ අධ්‍යාපනයේ එතෙක් තිබූ අක්‍රමවත් හෝ අවිධිමත් ආකාරයෙන් තිබූ තත්ත්වයේ විධිමත් තැනකට ගෙනා. ඒ නිසා තමයි එදා මධ්‍ය විද්‍යාල 54ක් එතුමා මේ රටේ ඇති කළේ. දැන් අපි එතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ගත්තොත් 1947 වෙනකොට අපේ රටේ ජනගහනය බොහෝ අඩුයි. මීට වඩා අද මිලියන 22ක් හිට එදා මම හිතන්නේ මිලියන 8ක් විතර. සාක්ෂරතාවයේ 47යි. හැබැයි දැන් 93ක් 94ක් පමණ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ එතුමා හඳුන්වා දුන්න නිදහස් අධ්‍යාපන පනත තුලින් මෙරටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට එතෙක් වරප්‍රසාදලත් පන්තියකට ගොනු වෙලා තිබූ අධ්‍යාපනය බහුතරයක් වරප්‍රසාද නොලත් දරුවන්ට අධ්‍යාපන ලැබීමේ අවස්ථාව ලැබීම. ඒක නිසා තමයි සාක්ෂරතාවය වැඩි වුණේ. ඒක නිසා තමයි රටේ විද්වතුන් බිහි වුණේ. ඒ සියල්ල. ඒතර අධ්‍යාපනය උනත් ඒ කාලේ තිබුණේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය තිබ්බා. ඊළඟට වෙනත් දේවස්ථාන හා සම්බන්ධ වෙලා තිබූ ආගමික සංවිධානවල පවත්වාගෙන ගිය පාසල් තිබ්බා. ඊළඟට වෙනත් ස්වේච්ඡාවෙන් ආරම්භ කරපු පාසල් තිබුණා. මේ ආකාරයේ පද්ධතියක් තිබ්බා. හැබැයි එදා ඉඳලා අද වෙනකොට එතුමා ආරම්භ කරපු ගමන සෑහෙන දුරට ඇවිල්ලා සෑහෙන දුරට නෙමෙයි මේ දක්වා ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් දෙගුණයක් සාක්ෂරතාවය රටේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සාක්ෂරතාවය වැඩි වුණාට අර කුළුණු තුනෙන් එතුමා කතාවේ තියෙනවා මේක. අපි වැඩි අවධානය යොමු කළේ දැනුම සහ ආකල්ප. දැනුමට තමයි අදත් අංක 1 දීලා තියෙන්නේ. කුසලතාවලට දුබු බර ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ නිසා අද අධ්‍යාපනයේ දකින්නා වූ ප්‍රශ්න රාශියකට මුහුණ දෙන්නේ අපි මෙන්න මේ හේතුව නිසා. බ්‍රිතාන්‍යයන්ගෙන් අපිට හිමි වූ අධ්‍යාපනය අපි එහෙමම පවත්වාගෙන ගියා. වරින් වර සුළු සුළු වෙනස්කම් වලට ආව 961 පනතත් එකන පාසල් රජයට පවරගත්තා. ඊට පස්සේ 1972 දී පමණ උත්සාහයක් දරුවා 77 දක්වා අධ්‍යාපනයේ ක්‍රමයේ වෙනස්කම් ඇති කරන්න NC GHNC හඳුන්වා දුන්නා. හැබැයි ඒ මොන දේ සිදු වුණත් විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයෙන් බැහැර වෙන්න අපිට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ. අද දියුණු බොහෝ රටවල් ඒකෙන් බැහැර වෙලා තිබෙනවා. දැන් අපේ ආචාර්ය හර්ෂත්‍රුපාණ මැතිතුමා දකුණු කොරියාව ගැන සඳහන් කළා. දකුණු කොරියාවේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණ මුඩු යටි කරන්නේ. මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ගේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකයි. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් තමයි සෙල්ෆෝන් එක, ටෙලිවිෂන් එක මේ හැම එකම ආවේ. මොකද ඒ අය පරිශන පැත්තට ගියා. නවෝත්පාදන පැත්තට ගියා. ජපානයේ ගම. ජපානයත් එහෙම. ජර්මනිය, ඊශ්‍රායලය මේ ඔක්කොම. හැබැයි අපේ ඒක තුලින් කලේ කුසලතාවයන් මේ සියල්ල ඉහළට ආවා. දැන් අපේ ඒකට අවස්ථාවක් නැති නිසා අපේ විද්වතුන් සමහරට වෙන රටවල් වලට ගියා. ඒ තියෙන පහසුකම් එක්ක. එහෙදී අය විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. අපි පෞද්ගලිකව දන්නේ නැහැ ඉන්නෝ ප්‍රසිද්ධ අය ඉන්නෝ.
ඒ නිසා මේ අධ්‍යාපනයේ පරිවර්තනීය වෙනසක් නොකරපු එකක්. ඊළඟට එදා එතුමා හඳුන්වන දුන්න මධ්‍ය විද්‍යාල. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පසු කාලිනව තව නමක් දාලා මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලත් හැදුවා. මධ්‍ය විද්‍යාල අර මහා කියන වචනෙන් දාලා මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලත් හැදුවා. එදා තිබිච්ච පාසල් වර්ගීකරණය නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. ප්‍රාථමික, කනිෂ්ඨ ද්විතීක, ජ්‍යෙෂ්ඨ ද්විතීක වෙන්නේ දැන් තියෙන්නේ ප්‍රයිමරි type 2 පාසල් 1C පාසල් 1AB. ඒක අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අයට මිස වෙන කිසි කෙනෙකුට කියන්න බෑ මොනවද මේ පාසල් වර්ග කියලා. කිසිම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියකටත් අනුගත වෙලා නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපේ අධ්‍යාපනඥයොත් ඔය ඔක්කොම අපි ඉතින් ළඟදීනේ මේ වගකීම් බාරගත්තේ. මේව ඔහොමම අරගෙන ගියා. කවුරු තීන්දුව ගත්තත් තීන්දුවක් ගන්නකොට ඒ පාර්ශවයන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඉතිහාසයේ මොනවද වෙලා තින්නේ කියලා බලන්න මේ මොනක්වත් නෑ. ඒ එදා කන්නංගර මෙතුමා හදපු මධ්‍ය විද්‍යාල දිවයින පුරාම උතුර දකුණ නැගෙනහිර බටහිර මැද මේ හැමතැනම ගිහිල්ලා ඒ වටා ක්ලස්ටර් එකක් තිබ්බා. පරිෂදයක්. 6 වෙනි ශ්‍රේණියට තමයි දරුවෝ ටික ආවේ. දැන් 1948 තමයි ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය ආරම්භ කළා තියෙන්නේ. කන්නංගර මෙතුමා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලැබලා මහසේනිය අවසන් වෙනකොට ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයට ආපු එතුමාගේ පාසලේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ රෙක්ටර් එතුමා තමයි සියලුම ත්‍යාග ටික ගත්තේ. ඒ නිසා එතුමාට ශිෂ්‍යත්වයක් දුන්නා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. එතනින් තමයි එතුමා ඊළඟට අධ්‍යාපනය ලැබුවේ. ඉතින් ඒක නිසා මට මෙහිදී සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ සියල්ල දැන් විකෘතීන් බවට පත් වෙලා. දැන් මම මේ යන්න කඩිනම් කළේ දැන් මේ වෘත්ති සමිති කීපය මාව හම්බ වෙන්න එනවා අදහස්. දැන් මං කිව්වා 3ට එන්නයි කියලා 3 දැන් 4 කළා දැන් මම යනවා. දැන් මට ඊයේ දිරුකතනින් කිව්වා මොකද්ද හේතුව කතා කරන්නේ. උසස් පෙළ පන්තිවල ළමයි එන්නේ නැහැලු. මොකද්ද කරන්න තින්නේ? පිකටින් කරන්න තින්නේ ළමයින්ට එන්න කියලා. වෙන මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මමද උගන්වන්නේ? කවුද ඔකට පුරුදු කළේ? ඇයි? දරුවන්ගේ දෙමාපියන්ගේ විශ්වාසය බිඳ වැටලා අධ්‍යාපනය කෙරෙහි දැනුමත් තේරුමත් තියෙන ළමයි එන්නේ නැහැ උසස් පෙළ. මේ ළඟදී කොළඹ ප්‍රධාන පාසලකට මං ගියාම යම් සෙමිනාරයකට අවසන් වෙලා මාව හම්බෙන්න ඕනේ කිව්වා ප්‍රිෆෙක්ස්ලා. තනියම. මොකද්ද මට කිව්වේ? එමෙතුමා අපිට බැරිද එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් එක්සෑම්ස් ටිකට පාසලේ ඉන්න ගමන්ම අපිට ඉගෙන ගන්නයි විභාගයට පෙන්නන්නේ. ඔන්න විභාග කොමසාරිස්තුමා අපේ විභාගයට අත් වෙලා තියෙන ඉරණම. අද සමහර ප්‍රමුඛම පෙළේ පාසල් වල ආදි ශිෂ්‍යෝ තමන්ගේ දරුවෝ එවන්නේ පාසලට. ඉන්න අයත් අස් කරගෙන ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර පාසල් දානවා. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ලෝකයේ සැහැණ දියුණු වුණා. දැනුම දෙගුණේ විගේ වැඩි වුණා. 4 වෙනි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් එකට ආවා. අපි 4G කතා කරනවා. චීනය කතා කරන්නේ 6G. දැන් මෙතුම සඳහන් කළා නැගී එන තාක්ෂණය. නැනෝ තාක්ෂණය, ජෛව තාක්ෂණය, AI, big data ඔය ඔක්කොම. දැන් කො අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සූදානම්ද මේ ටිකට? දැන් STEM education පටන් අරගෙන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 2003 ඉඳලා දැන් අවුරුදු 20ක් වෙනවා මේ පැත්තට කියලා. ඒ රටේ ජාතික ආදායමෙන් 62.5ක් නියෝජනය කරන්නේ STEM education වලින් ආපු අය. දැන් කො අපි? දැන් අපිට මේ සිළු දෙය කරන්නලා තියෙන්නේ බංකොලොත් රටක. මේක තමයි ඇත්ත. බංකොලොත් කලේ කවුද කියන එක හොයන්න ඕනේ. අපි දන්නවා. නමුත් ඊට වඩා ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දැන් මේ සියලු අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නලා තියෙන්නේ මෙතන. මීට මාස 14 කලින් මම මේක බාර ගන්නකොට දවස් 4-5 පාරේ පෙට්‍රල් පෝලිං. උරුන්ට විභාග වල උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා කරන්න එන්න පෙට්‍රල් නැහැ. විභාග කොමසාරිස්තුමයි මමයි ෂෙඩ් වලට කතා කරන්නේ. මේ ඇමතිවරයෙක් කතා කරන ෂෙඩ් එකට තෙල් දෙන්න. ළමයින්ට පාසල් යන්න බස් නැහැ. බස් වලට ඩීසල් නැහැ. පාඩම් කරන්න විදිහක් නැහැ. පැය 14ක් ලයිට් කපලා. ඉතින් දැන් මෙතෙන්ට එනකන් මේ දේශපාලඥයෝ විතරක් නෙවෙයිනේ. මම මේ හර්ෂ අතුරුපාන මෙතුමාගෙත් ওই ප්‍රශ්නේ අහන්න හිටියේ. මේ රටේ ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ මොකද කළේ? දැන් පිටු ගණන් ලියනවා. රිසර්ච් එකක් කළාන් පස්සේ ඒක ඇනලයිස් කරනවා. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. මෙතෙක් කල දැන් මහ බැංකුවේ හිටියනේ ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ. ලංකාවේ වැඩිම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට වඩා ආචාර්ය උපාධි තියන අය ඉන්නේ මහ බැංකුවේ. ඊළඟට ට්‍රෙෂරි එකේ.
දැන් මේගොල්ලෝ මොකද කළේ? එතක. ඇයි දැක්කේ නැද්ද? Taman දැක්කේ නැද්ද මේ රටේ ආර්ථික මේ මෙතෙන්ට බංකොලොත් යනට එනවයි කියලා? නෑ. දැන් ලිපි ලියනවා ඇනලයිස් කර කර. ඕක ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දැන්. හැබැයි සිද්ධිය වෙන්න කලින් කරන්න තිබුණා. එන හැම දේශපාලඥයෙක්ම ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් නෙමෙයිනේ. පාර්ලිමේන්තු ප්‍රොසීඩින්ග්ස් බැලුවාම තේරෙනවා දැන් එතුමා කිව්ව විද්වත් කතිකාවන්. ඒක තමයි කරන්න අමාරුම දේ පාර්ලිමේන්තු මං සභානායක හැටියට මම දන්නේ. ප්‍රස්තුතේ නෙමෙයි මේක සාකච්ඡා කරන්නේ. නෑ වෙන දෙයක්. සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දුන්නොත් ওই විදිහට ලිව්වොත් බිඳුවයි. මොකද ප්‍රශ්නට නෙමෙයි උත්තරේ දෙන්නේ. මාතෘකාව නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඉතින් කවුද ඒගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුවේ එවන්නේ? එතනයි ප්‍රශ්නේ. ජනප්‍රිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හර්ෂාත්‍රාණ මැතිතුමනි අපේ රටේ තින්නේ popular democracy. Not the real democracy. දැන් මම අද උදේ ගිහිල්ලා විනාඩි 45ක් කතා කළා ඉන්ටර්න්ස්ලට. ඉන්ටර්න්ස්ලා 50ක් එනවා මාස 6න් 6ට පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ අංශවල ගිහිල්ලා වැඩ කටයුතු කරන්න. මම කතා කළා. දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මං කෝ අපේ උත්සන්තියට මතක තියාගන්න. උද්ඝෝෂණය කරන්න විෂමතා ගැන හැමදාම කතා කර කර ඉන්න. හැබැයි එතකන් දරුවෝ බලන් ඉන්නේ. දැන් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තියෙනවද? සරල ප්‍රශ්න එක. පාසල් හා සමගාමී වූ වෙනත් කර්මාන්තයක් තියෙනවා. වර්ෂයකට ටර්නෝවර් එක 75 බිලියන්. අපි රජයේ ප්‍රතිපාදන වෙන් කරනවා දැන් මේ සැර හිතුවා අපි ඇස්තමේන්තුව බිලියන 237ක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ. එච්චරම නෙවෙයිනේ. ඊළඟට පළාත් අමාත්‍යාංශ 9ක් තියෙනවා. ඒ 9 50%කට වැඩිය තියෙන අධ්‍යාපනයට වේදම් කරන මුදල. මොකද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශෙ ඉන්නේ 35000යි ගුරුවරු. ඊටු 215000ම ඉන්නේ පළාත් සභා 9ක්. ඒතර ඒකෙත් 100% අරන් මේකට එකතු කළාම තමයි ඉන්නේ මුළු ගාන අධ්‍යාපනයට වැය කරන්නේ. හැබැයි කොහොම ගත්තත් පහුගිය වසර කීපය තුළදීම අධ්‍යාපනයට වැය කළා තින්නේ ජාතික ආදායමෙන් 2%කට අඩු ප්‍රමාණයක්. යුනෙස්කෝ ගත්තත් නෝම් එක 4%න් එහාට තියෙනවා. පහුගිය අවුරුදු ගණනාව තුළම 4%ක් කවදාවත් අධ්‍යාපනයට අපේ රටේ වැය කළා නැහැ. ඉතින් මෙතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. කන්නංගර මැතිතුමා ආරම්භ කරපු ඒ විප්ලවය ඒ ආකාරයෙන් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යනවා අද මේක වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට වෙලා තින්නේ ආයිත් එතුමාගේ සංකල්පයට තමයි නැවතෙන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ යෝජිත අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වල තියෙන්නේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් රිෆෝම්ස් ගත්තොත් පළවෙනි කොටස අපි පරිෂද 1250ක් හදනවා. ප්‍රමුඛ පාසල් එතන තියෙනවා එකක් හෝ වැඩි ගාණක් ඒ වටා පරිෂදයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක සුපර්වයිස් කරන්න ස්කූල් බෝඩ්ස් හැදෙනවා 400ක්. ඊට උඩින් තියෙනවා කලාප 120ක්. පළාත් 9ක් තියෙනවා. මොකද 87 13 වෙනි සංශෝධනයත් එක්ක අධ්‍යාපන විමන්තිගත වුණා. ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව තමයි අමාත්‍ය. ඒ 9 මන් දැන් අවුරුදු 4ක් තිස්සේ අක්‍රියයි. අක්‍රියයි. නිලධාරීන් විසින් ආණ්ඩුකාරතුමාට සහයෝගය දීගෙන පළාත් සභාව පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් ඒක නිසා පාසල් 10135ම තියෙන ප්‍රශ්න අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට එනවා. විභාග. සම්පූර්ණයෙන්ම විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක්. තරඟයට දරුවෝ ටික දාලා පළවෙනි ශ්‍රේණිය ඉඳලා ටියුෂන් එකක් යනෝනේ පළවෙනි ශ්‍රේණිය ඉඳලා. මේකනේ තත්ත්වේ. පෙර පාසල් වර්ග 5ක් තියෙනවා. දැන් මේ රිෆෝම් එක යටතේ කොටස් ගණනාවකට අපි මේක වෙන් කරගෙන තිනවා පූර්ව ළමාවිලි සංවර්ධනය. අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 4දී පෙර පාසල් යොමු කිරීම. ඊළඟට 1-5 ප්‍රයිමරි এডুকেෂන්. ඊළඟට 6 8 හෝ 9 තම තීන්දුව කළා නැහැ. ජූනියර් සෙකන්ඩරි. ඊට පස්සේ 10 දී O level තියනවාද? තියෙන විදිහට 11 තියනවාද? දැන් අපේ රටේ දරුවෙක් O level A level කළා යුනිවර්සිටි යනකොට කේම්බ්‍රිජ් එකට එක්සෙල් කරපු ළමෙක් යුනිවර්සිටි එකෙන් එළියට එනවා. මේක තමයි තාත්තේ. ඒ නිසා තමයි අර දරුවා ඇවිල්ලා මට කිව්වේ ඇයි අපිට මේ විභාගය කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් අපිට විභාග ඉක්මනට ඉගෙනගෙන යන්න පුළුවන්. ඇයි? එදා අපි කුඩා කාලේ ප්‍රයිමරි එකේ ඉගෙන ගන්නවට වඩා අද තාක්ෂණයත් එක්ක දරුවෝ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා.
අද ගුරුවරයාට බෑ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ මේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් කරන්න. මම දැන් මාස කිහිපයකට කලින් යෆ්නා හින්දු කොලෙජ් එකට ගියා. පන්ති 64ම ස්මාර්ට්. 6 ශ්‍රේණිය ඉඳලා දරුවෝ තමයි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක කළේ. දැන් අපි සැසි තියන්නයි කොහොම ඒකට ගෙවන්නයි කියන. දරුවෝ ඉගෙන ගන්න අපෙත් ඉගෙනගෙන ටියුෂන් පන්තිරත් ගෙවලා යන්න ඕනේ. දරුවන්ට උගන්න නෑගේ දැනුම යාවත් කාලීන කරන්න අපි ගෙවලා උගන්නන්න ඕනේ. මෙන්න අපේ රටේ අධ්‍යාපනය. මම ඒවා කියන්න බය නෑ මොකද එක සැරේකුත් මාව දොට්ට දැම්මා මං උසාවි ගියා. ඊට පස්සේ මට අඬ ගහලා ආපහු මේක ගන්නයි කිව්වා. මේක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් කන්නංගර මැතිතුමා ආරම්භ කරපු ප්‍රතිපත්තිය දිගටම ගෙනිච්චන අර ස්කිල්ස් සෙක්ෂන් එක. වැඩි අවධානයක් මොකලාද මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. දැන් ඊයේ ළමයි 500ක් ගෙනාවා දිවයින පුරා එක දිස්ත්‍රික්කයකින් 20 ගානේ 25 500. ඒගොල්ලෝ දැන් අද ගියා මෙතුමා සඳහන් කළා අපේ නැනෝ ටෙක්නොලොජි විද්‍යාගාරයට. ඊට හැපැත් තියෙන ස්ලිප් ටෙක් එක. එතනින් එහා ඉතින් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යවන්න අමාරුයි ළමයිව. ඒ ළමයි ගියා ග්‍රීන් යුනිවර්සිටි එකට. අපේ එකට ගියොත් එහෙම ඉගෙන ගන්න වෙන දේවල් නේ. පෝස්ටර් අඳින්න, කට් අවුට් අඳින්න, පිකටින් කරන්න, කඳුළු ගෑස් ගන්න ඒක තමයි ඉගෙන ගන්න. අතන ගියොත් එහෙම නැහැ. එතන ගියොත් ළමයි ආව වෙලාවෙ ඉඳලා ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක නැත්තම් ගේට් එක ඇරෙන්නේ නැහැ. සියලුම පහසුකම් ටික තියෙනවා සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනය. ඒකෙන්ද එතෙන්ට ගියා එකක් බලන්න දැන් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකටත් ගියා බලන්න මේ පැත්තේ. ඊළඟට කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ එක එක ෆැකල්ටිස් කොහොම ගත්තේ සයන්ස් කරන ළමයි ටික. දැන් මේක ප්‍රොමෝෂන් එක යනවා. දැන් ඒකට කී දෙනාගේද සහයෝගය තියෙන ඊගාවට? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. කන්නංගර මැතිතුමාට එදා මේ පනත ගෙනල්ලා සම්මත කරන්න පුළුවන් එක ඡන්දෙක්. පාර්ලිමේන්තුවේ. එක වැඩි ඡන්දයක් හම්බුනේ. මම හිතන්නේ දැන් ඒකවත් හම්බ වෙන එකක් නෑ මට. පරිවර්තනීය වෙනසක් කරලා පනතක් දාන්න කිව්වා. වෙනස තේරෙන්නේ නැපැයි ඉස්සෙල්ලා. ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රතිවිරෝධ දෙන්නේ කාගෙන්ද ඕනම වෙනසකට. වෙනසට අනුගත වෙන්න බැරි පිරිසෙන් තමයි ප්‍රතිරෝධ එන්නේ. විරෝධ එන්නේ. ඉතින් අපේ වැඩි දිනකට මොකක්ද ඕනේ? දැන් ගුරුවරු බඳව ගන්න කියලා. උසාවි ගිහලා නඩුවක් දැම්මා. අවුරුදු 45ක් වෙනකන් දෙන්නලු ගුරුවරු බඳව ගන්න. තව පිරිසක් පුහුණු කරන්න දැම්මහම ඒගොල්ලෝ කියනවා පුහුණු කරන්න දුන්නම් පත් වීම දෙන්න. අපිට විභාග වලට පෙනී ඉන්න බෑ. මං දැන් තෝරන්නේ කොහොමද? තෝරන්න එපාලු. දැම්මනම් දෙන්න පත් වීම. මෙන්න ආකල්ප. මේ උපාධාරින් අපේ රටේ. මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියෙන් ආපු අය. දැන් ආකල්ප වලටත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එදා කියපු දැනුම විතරනේ ඉතුරුලා තියෙන්නේ. දැනුම ගන්න අද තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ඉහළ පන්ති වලට යනකොට විශ්වවිද්‍යාලයට යනකොට කවුරුත් උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මග පෙන්වන්න විතරයි ඕනේ. ඉන්ටර්නෙට් ගියාම දැනුම ඕන තරම් ගත්තයි. අපේ සිලබස් එක මේ සියල්ලම පුළුවන්. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් පුළුවන් ගන්න වෙබ් එකෙන්. අපෙත් පුළුවන් ගන්න. ඊතක්සලා. දැන් පන්ති කාමරේ දැනුම වදින නිසා ළමයි නෝ උපකාර පන්තියට. එක විෂයට යනවා 3 දෙනෙක් ආවට. ඒ කොච්චර ගියත් ගන්න දැනුම. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ දැනුම යොදන්න තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් අපේ පන්ති කාමරේ 40යිනේ 45ක් කියමු. දැන් උපකාර පන්ති කොච්චරද? 1000කට වැඩි එක ශාලාවේ. දේශකයව පේන්නේ ඒ ශාලාවේ ළමයින්ට විතරයි. ඉතුරු ශාලා දෙකේ තව 502ක්. ඒක මේ ස්ක්‍රීන් එකේ විතරයි පේන්නේ. දේශකයා පේන්නේ. දැන් ආකල්ප හදන්නේ කොහෙද? ළමයා ඉස්කෝලේ දාන්න එනකොට කියනවා බාලිකාවක් හොඳම බාලිකාවට දාන්න ඕනේ. ගෑනු දරුවා. දැන් ටියුෂන් පන්ති ගියාම ඒක නැහැනේ. නේද? මේ අත්දැකීම් දිනපතා මට තියෙනවා. දිනපතා තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයේ වෙනසක් අවශ්‍යයි. සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඕනේ. නැත්තම් නම් තව ඉස්සරහට යන්නම බෑ. ඒ නිසා තමයි මම දැන් අරගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ හිතාගෙන ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ අර කලින් අවුරුදු වල කළා වගේ හරි උගන්වන්නත් ඕනේ නැහැ. ඔන්ලයින් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. පිකටින් එකක් කරන්න ළමයින්ට ඉස්කෝලේට එන්නයි කියලා. මෙන්න අපි ගිහිල්ලා තියෙන තැන. මට මතකයි අපි කුඩා කාලේ උත්ති සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. අධ්‍යාපනයේ ඊරිගොල්ල මැතිතුමාට තරම් එරෙහුන්නේ නැහැ කවුරුත් ඒ වෙලාව. දේපීට සිල්වලා මෙන්ඩිස්ලා ඔක්කොම. මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කළේ? ස්ට්‍රයික්. හැබැයි පාසලේ ඉගෙනුවා.
පැමිණීම ලේඛනය අත්සන් කළේ නැහැ. පන්තිය උගන්වනවා. වැඩවර්ජන. එයාගේ පඩිය නැති වෙනවා. හැබැයි දරුවට උගන්වනවා. අපේ ඒක සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත. මේක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් මේ අභියෝගාත්මක වෙලාවක මේක මම බාරගත්තේ. මේකේ පරිවර්තනීය වෙනස ආරම්භ කළා හෝ මේක තැනකට අරන් දෙන්න. මේ නිලැඳුම් ටික දෙන්න ඕනේ නොමිලේ. නැත්තම් බිලියන 7ක් ඕනේ මාසෙට. දැන් මේ සැරේ මං චීනෙන් ගත්ත 85%. බිලියන 5.5ක් මං ඉතුරු කළා දුන්නා. ආණ්ඩුවට. පෙළපොත් වලට බිලියන 16ක් ගිය අවුරුද්ද. මේ සැරේන්නේ 12යි. දිවාහාරයේ මිලියනයකට දෙනවා මදි. දැන් ලෝක ආහාර වැඩසටහනත් එක්ක අපි මේක දෙගුණ කරන්න හදනවා ලබන අවුරුද්ද. ඉතින් මේවා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන අභියෝග. අයි පොහොර ප්‍රතිපත්ති නිසා ගාමීය ප්‍රදේශවල බඩ ඉරුඟු නැහැ. විනිෂ්පාදනය අඩු වුණා. එළවලු අඩු වුණා. පළතුරු අඩු වුණා. ඉතින් ළමයින්ට හරි පෝෂණයක් නැහැ. පෝෂණයක් නැතුව කොහොමද පන්ති කාමරයේ අධ්‍යාපනය ලබන්නේ? මේවා අද තියෙන ආර්ථික පැත්තෙන් තියෙන අභියෝග එදා තිබුණේ නැහැ. 60 දශකයේ තිබුණේ. හැබැයි ඊට වඩා වෙනස්. වේගෙන් යන්න ඕනේ. යනකොට සම්පත් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඊළඟට ඒවා දැනුවත් කිරීම සහ ඒකට අනුගත කිරීම කියන ගැනීමේ තියෙන වූ අභියෝගය. ඉතින් මේවා දන්නේ ප්‍රායෝගිකව මේකේ ඉන්න අය විතරයි. පිටතින් බලන තරමට පේන්නේ නැහැ නේද විභාග කොමසාරිස්තුමා. අපි කොච්චර මහන්සියක් ගන්නද මේ දීමනාව රුපියල් 550ක් වැඩි කරගන්න ඊයේ මම පැයක් තර්ක කළා සබ් කමිටි එකේ. කළා කොහොම හරි අරන් දුන්නා ඒක. ආර්ථිකය වැටුණු ආර්ථිකයක අපි ඉන්නේ. ඉතින් අපිට ලෝක බැංකුවේ ඉල්ලන පරක්කුවෙන් පුළුවන් හැමදේම ලබා දෙනවා ආහාර ශර්ත පාලන මැතිතුමා. යුනිසෙෆ් එකත් එක්ක එහෙම වැඩ කරගෙන යනවා. ප්‍රයිමරි এডুকেෂන් එක දිනු කරා. ඊළඟට වෘත්තීය පුහුණු පැත්ත. බලන්නෙම නැති පැත්තක් විශේෂ අධ්‍යාපනය. ඒ ටික අමතක කළා වගේ දින. පහුගිය අවුරුදු ගන්න දැන් මේ ඉන්ක්ලූසිව් এডুকেෂන් කතා කරන්නේ. ස්පෙෂල් এডুকেෂන් ට්‍රේන් වෙන ගුරු පත්වීම දුන්නේ හැම පස්සේ යන්නේ වෙන ප්‍රයිමරි එකට. ස්පෙෂල් এডুকেෂන් නැහැ. මේක තමයි තත්ත්වය. පත්වීම ගන්නවා මේ මාසේ. පත්වීම ගන්නත් කලින් සමහර වෙනවා මාරුවීම හදාගන්න. නගරයේ අතිරික්තයක් ගමේ වුණතාවය. ඉතින් මේවා ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න. ඉතින් මේකට මුහුණ දෙන අයම තමයි දන්නේ ඒකේ තියෙන බැරෑරුම්කම. ඉතින් මම කරුණු කීපයක් කිව්වේ මේ කන්නංගර මැතිතුමා එදා ආරම්භ කරපු දැන් එතුමා මෙච්චර ශ්‍රේෂ්ඨ සේවයක් කළානේ නේද? අද අපි දැන් අවුරුදු මේ දැන් 33 වෙනි සමරු දේශනයත් කරනවා. දැන් මේ කාලේ ඉන්න අවුරුදු 60 65 70 වෙච්ච අයත් මෙහි ප්‍රතිඵල ලැබපු අය. හැබැයි එදා එතුමාට සලකපු හැටි අපි දන්නවා අවසාන ඡන්දෙදී. ඒකම තමයි මේ රටේ වෙන්නේ. වෙනසක් කරන්න යන කෙනාම තමයි ගෙදර අරින්නේ. ඉස්සරහටත් වෙන්නේ ඕක තමයි. ඒ පමණක් ඒක වැඩි හිතන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ කළ දේ කළා දෙනවා. මම දීර්ඝව කතා කරන්නේ. එතුමාගේ චරිතයෙන් ගත යුතු ආදර්ශ තියෙනවා. මාගේ ප්‍රතිපත්තියෙන් ගත යුතු ආදර්ශ තියෙනවා. අවුරුදු 75ක් ගිහිල්ලත් අපිට බැරි වුණා ඒක හරියට හඳුනා ගන්න. අද ලෝකයේ ඒ ඔස්සේ ගිහිල්ලා දිනුනත් නෙමෙයි වියට්නාමේ. අවුරුදු 25ක් බෝම්බ වැටුණු රට. අද කොහෙද ඉන්නේ? අපි කොතනද ඉන්නේ? මේ අලුත් ප්‍රතිසංස්කරණ වල කලින් මට හිතුණා මේ වියට්නාම් තානාපතිතුමිය මම හොඳට දන්නවා හම්බ වෙලා අපේ ටීම් එකක් වියට්නාමයට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද ඒකේ රිෆෝම් එක යන්නේ කියලා. දැන් ෆින්ලන්ඩ් ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ නේද? අවුරුදු ගාණක් නේ ඒගොල්ලෝ කළා. එතෙන්ට යන්න බෑ. අපිත් එහෙමනේ. දැන් ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ ඔක්කොම කතා කරනකොට ඔක්කොම කතා කරන්නේ අපේ රටේ කිසි දෙයක් තිබුණේ නැහැ නේ අවුරුදු 28ක් තිස්සේ. 83 ඉඳලා 2009 වෙනකන් යුද්ධයක් තිබුණේ. ඔබතුමාට මතක ඇති අපි විභාග දිනකොට නාවික හමුදාවේ බෝට්ටුවෙන් තමයි දූපත් වලට ප්‍රශ්න පත්‍ර ගෙනිච්චේ. උත්තර පත්‍ර ගෙනාවේ. ඒ කාලේ රිෆෝම් එකක් ගැන හිතන්න බෑ. මම එක සැරයක් හැඳෙව 2008 හෝ 9ට පෙර විෂය අධ්‍යක්ෂකවරු 120ක් ආවේ නෑ එන්න බෑ ඒ අයට. උතුරු නැගෙනහිර තිබුණු වාතාවරණ. එහෙම තිබුණේ. දැන් කෙනෙක් අහයි මගෙන් දැන් ඔබතුමා හිටියන්නේ කලින් අධ්‍යාපන ඇමති. ඔය STEM education ඔක්කොම එදා කරන්න තිබුණානේ. කරන්නේ කොහොමද? යුද්ධවරුනේ 2009. එතකන් අපි විභාග තියාගත්තේ බොහොම අමාරුයි. ඉතින්
තර්ක ඕන තරම් ගේන්න පුළුවන්. හැබැයි සාධාරණව අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේ උනේ කියන එක. දැන් මේ සියල්ල අමතක කරලා දැන් අපි එන්න ඕනේ මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නේ කොහමද? කී දෙනාද අභියෝග බාරගන්නේ? දැන් කන්සල්ටන්ට්ස්ලා 300 ගණක් රට ගිහිල්ලා. විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය 2200ක් පුරපාඩු තියෙනවා. මේවා අපි පුරවන්න ඕනේ. මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ අතරතුර තව සමහරව කතා කරනවා ඔව් ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාලට එන්න දෙන්න ඕනේ මේව කරන්න. ඒ ඔක්කොම හරි. හැබැයි ඒකම මේ රටේ මේ එදා පටන් ගත්ත නිදහස් අධ්‍යාපනයත් අපි රැකගෙන යන්න ඕනේ. ඒක එෆෝඩ් කරන්න බැරි කට්ටිය තමයි වැඩි හරියක් ඉන්නේ. ඉතින් මම ඊට වඩා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාට අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ආපු මේ සමරු දේශනයේ මේ වර්ෂයේත් ඉතාම සාර්ථකව පැවැත්වීම ගැන ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවට ඉතාම ඔබින අපේ හිතවත් ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන මැතිතුමාට ආරාධනා කළා තිබුණා. එතුමා අපිව ඉතිහාසයකටම අරන් ගියා. ඡායාරූපත් සමග. ඉතින් ඒ ගැනත් අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා ආර්ථික විද්‍යාව පැත්තෙන් මේක විශ්ලේෂණය කළා. හැබැයි ඒ ආර්ථික ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න නම් අපේ හියුමන් කැපිටල් එක අපි හදා ගන්න ඕනේ මේ තාක්ෂණය ගලප ගන්න පුළුවන් මට්ටමට. එතනයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි අපි විශාල වෙහෙසක් දරන්නේ මේ කාලීනව අවශ්‍ය වෙනස්කම දැන් කළොත් හොඳයි. තව අවුරුදු 5-10ක් ගියොත් මට හිතා ගන්න බෑ අපි කොහෙන්ද කෙලවර වෙන්නේ. කොහොමද? ඔව් ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමනි බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමාගේ මේ හරබර අනාගතයේ පිළිබඳ ඒ සුබවාදී දැක්ම අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට වේදිකාවේ රැඳී සිටින්නට අපි ආරාධනා කරනවා. දැන් අපි දේශකතුමන්ට මේ දේශනයේ පිළිබඳව සඳහන් කරපු සමරු තිලිනය පිළිගන්වන්නට ඕන. ඒ සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන් සමග එක්වන්නට ආරාධනා කරනවා. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග මහත්මයාට, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පර්යේෂණ සැලසුම් සහ සංවර්ධන පීඨයේ රංජනී ධනවර්ධන මහත්මියට, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ නිරෝෂා දිසානායක මහත්මියට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මේ සමරු තිලිනය පිළිගන්වන්නට රැගෙන එන්නට ආරාධනය මේ කන්නංගර අනුස්මරණ දේශනයේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීනිය ලෙස කටයුතු කරන සහකාර අධ්‍යාපනඥ අහිරානිදි සිල්වා මෙනවියට. එමනම් අපි හොඳ අපේ සතුට ප්‍රකාශ කරමු හොඳ උණුසුම් අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙමින් අපේ දේශකතුමන් ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන මහත්මයාට 33 වන කන්නංගර අනුස්මරණ දේශනයේ පැවැත්වීම වෙනුවෙන් ඒ සමරු තිලිනය දැන් පිළිගන්වනවා. අයිරාංගනිදි සිල්වා මෙනවිය විසින් එය ලබා දෙනවා නිරෝෂා දිසානායක මහත්මියට, අනතුරුව රංජනී ධනවර්ධන මහත්මියට ලබා දෙනවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමියට. ඊට අනතුරුව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමා මහාචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග මහත්මයාට ලබා දෙනවා. එතුමන් විසින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන්ට ලබා දෙනවා. දැන් අපේ දේශකතුමන් මේ ලෝක බැංකුවේ ප්‍රධාන ජ්‍යෙෂ්ඨ ආර්ථික විද්‍යාඥ හර්ෂ අතුරුපාන මහත්මයාට එය පිළිගන්වනු ලබනවා. හොඳයි. එමනම් බොහොම ස්තුතියි එම අවස්ථාවට එක්වූ ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා හර්ෂ අතුරුපාන මැතිතුමා, ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ආචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග මහත්මයා ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාට ස්තුතියි. එමනම් අපි දැන් සූදානම් වන්නේ මේ මොහොතේදී සමුගන්නවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන්. එතුමන්ට අපගේ ගෞරවය පුද කරනවා. එමනම් දැන් අපි මේ උත්සව සභාවේ කටයුතු නිමා කරන්නට ඉතුරු වෙච්ච කතාව තමයි ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතිය පළ කිරීමේ කතාව. එම අවස්ථාවට දැන් අපි යොමු වෙමු. ආරාධනය ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ නිරෝෂා දිසානායක මහත්මියට. ස්තුතියි. මම කැමති අපි හර්ෂ අතුරුපාන මැතිදුන්ට ලබා දුන් පළකයේ තිබ්බ කවිය ඔබ සැමට ඇසෙන්න කියවන්න. ප්‍රථමයෙන් ස්තුති කතාවට පෙර සුපසන් මිනිසෙකුව සුජාතව හෙළබිමේ ඥාන ප්‍රභාවයෙන් දියත දිනා සත් සිළුමිණක්සේ කිත් යසස් අභිමන් ලැබ ලක්දරණේ ශ්‍රී නාමය දසත පැතුරු ආර්ථික විද්‍යාඥ හර්ෂ අතුරුපාන මහවියතාණෙනි හෙළඹරේ සුදිලෙන පහන් තරුවසේ චිරංජයතු බෝකල්. අපේ සිංහල දෙපාර්තමේන්තුවේ
මුණසිංහ මහත්මයා විසින් අපිට මේ පද පෙළ සපයා දුන්නාට බොහොම ස්තුතියි. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මැතිතුමා, ආරාධිත දේශක ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන මැතිතුමා සහ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග මැතිතුමා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. ආචාර්ය CWW කන්නංගර 33 වන අනුස්මරණ දේශනයේ උත්සව කටයුතු අවසන් වන මේ මොහොතේ මම ඔබ අභියස සිටින්නේ එය සාර්ථක කර ගැනීමට සහාය දුන් ඔබ සැමට ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ සහ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් කෘතවේදීත්වය පිරිනැමීමටයි. අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙහි සැපැමිණි ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමාට පළමුවෙන්ම ගෞරවපූර්වක ස්තුතිය පුද කර සිටිමු. කන්නංගර අනුස්මරණ දේශනය පැවැත් වූ ප්‍රධාන දේශක අධ්‍යාපනයේ සහ ගෝලීය භාවිතය පිළිබඳ විශේෂඥ ලෝක බැංකුවේ ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ හර්ෂ අතුරුපාන මැතිතුමාට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැතියි. ඒ වගේම කන්නංගර පවුල නියෝජනය කරමින් මෙම සුවිශේෂී අවස්ථාවට සැපැමිණි සියලු දෙනාට අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා. පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ආචාර්ය CWW kannangara අනුස්මරණ දේශන මාලාවේ 33 වෙනි දේශනය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම සිදු කළ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග මැතිතුමාටත් පර්යේෂණ සැලසුම් සහ සංවර්ධන පීඨයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් රංජනී ජනවර්ධන මැතිණිය ඇතුළු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහත්මීන්ටත් අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම උත්සවය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා නන් අයුරින් සහාය දුන් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරුන් ඇතුළු අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත් අපගේ කෘතඥතාපූර්වක ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ලිඛිත දේශනයේ සිංහල මාධ්‍ය පරිවර්තන කටයුතු සිදු කළ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති නිලධාරී MAP මුණසිංහ මහතාට සහ දෙමළ මාධ්‍ය පරිවර්තන කටයුතු සිදු කළ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති නිලධාරී HM යාකුත් මහතාටත් අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. එමෙන්ම ආරාධනා පත්‍රයේ සංස්කරණ කටයුතු සඳහා දායකත්වයේ සැපයූ සිංහල දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන දෙපාර්තමේන්තුවල අධ්‍යක්ෂවරු ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටද අපගේ ස්තුතිය පුද කර සිටිනු කැමැත්තෙමි. දේශනයේ පුස්තකයේ පිටකවරය ආරාධනා පත්‍රය යන සියල්ල සඳහා නිර්මාණ දායකත්වයේ සැපයූ සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර කතිකාචාර්ය PD ලක්මාල් මහතාටද දේශකතුමාගේ සමරු පළකයේ සඳහා පැදිපෙළ නිර්මාණය කළ සිංහල දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය MG මුණසිංහ මහතාටද දේශන පුස්තක සහ ආරාධනා පත්‍රය මුද්‍රණය කර දී සහයෝගය දැක්වූ ප්‍රකාශන හා මුද්‍රණ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයටද අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්නෙමු. තවද උත්සවයේ වීඩියෝ ගත කිරීම, ඡායාරූපකරණය, Channel NIE YouTube නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය කිරීම යන ආදී සියලුම ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය කටයුතු සඳහා සහාය දැක්වූ විද්‍යුත් ප්‍රචාරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂතුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් දේශනය සම්බන්ධ කෙටි පණිවිඩ යැවීම සඳහා සහාය දුන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂතුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් තාක්ෂණික කටයුතු සඳහා සහාය ලබා දුන් තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් ඉංජිනේරු සේවා ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයමින් සහාය දැක්වූ ප්‍රවාහන අංශයේ ප්‍රවාහන නිලධාරී ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්
අපගේ ගෞරවපූර්වක ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි. දේශනයේ සාර්ථකව පැවැත්වීම සඳහා සහාය ලබා දුන් පුස්තකාලය සහ කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට, මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට, ඒ වගේම භෝජනාගාර ශාලා පහසුකම් සපයමින් අවශ්‍ය නොමද සහාය ලබා දුන් පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂතුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටද අප ගෞරවාදාර ස්තුතිය පුද කර සිටිමු. එසේම නිවේදන කටයුතු සිදු කරමින් උත්සවය වර්ණවත් කළ විද්‍යුත් ප්‍රචාරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය චමිලානි ශාන්ති එඩ්වර්ඩ්, සහකාර කතිකාචාර්ය සම්පත් ශ්‍රී ජයසිංහ සහ සමාජ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය එස් කරුණාකරන් යන මහත්මීන්ටද ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන්නෙමු. තවද අද දින මාධ්‍ය ආවරණ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වූ සියලුම මාධ්‍ය ආයතනවල මහත්මීන්ටද ස්තුතිය පුද කරන්නෙමු. ආචාර්ය CWW kannangara 33 වන අනුස්මරණ දේශනය සඳහා අපගේ ආරාධනයෙන් සැපැමිණි ඔබ සියලු දෙනාටත් Channel NIE YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාටත් කෘතඥපූර්වක ස්තුතිය පුද කර සිටිමු. අවසාන වශයෙන් උත්සවය සාර්ථකව සිදු කර ගැනීම සඳහා එකවන්ව කටයුතු කළ වෙහෙස මහන්සි වූ මෙම ව්‍යාපෘතියේ සමායෝජක අයිරානිද සිල්වා මෙනවිය ඇතුළු පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයටත් සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවටත් අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කර සිටින අතර පේපැන් සංග්‍රහය භුක්ති විඳින ලෙසද ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි. Thank you very much, Ms. Neero Shah, Dissanayaka, Director of the Department of Research and Development, for the thanking note. Ladies and gentlemen, yes, now we have finally come to the conclusion of Dr. CWW Kannangara Memorial Lecture 2023, and we hope to see you all again in the next year. Have a pleasant evening ahead, ladies and gentlemen. நிகழ்ச்சியின் நிறைவாம்சமாக தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும். නිදහස් අධ්‍යාපනයේ රන්දුරට විවර කළ ශ්‍රී ලාංකීය ජාතියේ පිනට පහළ වූ අද්විතීය අසමසම CWW කන්නංගර ශ්‍රීමතාණන්ගේ යුග මෙහෙවරට ජාතියේ උපහාරය. එhmenan මේ අනුස්මරණ දේශනය මෙතනින් අවසන් වෙනවා මේ උත්සව සභාව. දැන් අපි ජාතියට ගෞරව පුද කරන්න ජාතික ගීය ගායනා කිරීම සඳහා නැගී සිටිමු.